Так, ну всем привет. Сегодня проведем тестовый стрим по, так сказать, новому контенту в плане того, что уделим одной игре полностью весь стрим. Посмотрим вообще по онлайну, по активности, как заходит, кому-то может нравится, может нет. Хочу видеть статистику по этому стриму, так сказать. Стоит ли дальше такой контент, так сказать, продолжать продвигать или дальше продолжать экспериментировать с другими играми. Так, ну, что мы хотели сегодня сделать? Получается, хотели забрать сегодня достижения все. Достижения в плане встреч. Так. Не могу, я забыл, где это находится. Достижения, ладно, не суть. Достижений немного, потому что я по своей глупости их сразу не закрывал, не открывал, точнее. Что, о чем я сейчас, наверное, буду жалеть. Так. Вот встречу. Все, вспомнил. Вначале выполнил, наверное, ежедневные эти задания. Так. Может, найдем электропула. Почему бы нет? Чтобы прокачать нам, получается, статую и дерево как раз. Там можно закрыть тоже. Там осталось, если не ошибаюсь, штук 15 монеток. И мне, получается, сразу будет корона уже. У меня прыжок не сработал. Я потратил все хп Джинуди. Ладно. Надеюсь, это никто не видел. Очень на это надеюсь, потому что... Да. Херен зря упал в воду, наверное, да. Пускай они там не сидят. This is order. Gather. Isn't time for break yet. This is bad. My work finished. Gather. Nowhere to hide. Incoming. Time to go. Странное, вообще неудобное место. Сколько раз здесь боевки устраивал, максимально некомфортно воевать, бороться. То ли ты падаешь вниз, то ли они падают вниз и... Ну, это, кстати, удобно, когда они падают вниз, но чаще ты сам, наверное, проваливаешься и все. Let's get down to business. It's my lucky day. Speed of light. With sword comes shadow.
Order guide you to the very Ну, сегодня тестовый стрим. Еще раз проговорю то, что он говорил в начале стрима. Попробуем поиграть в Genchin, получается, весь стрим. Он как стрим называется, в принципе. Посмотреть, как заходит другой контент по игре. Не знаю, может кто-то вообще в это играет. Или стоит ли вообще дальше продолжать какую-либо деятельность в других играх, сказать. Оценим вообще возможности других игр. Будет ли какая-то прибавка по онлайн, не знаю, или заинтересованность вообще старого, так сказать, комьюнити. Ой, не комьюнити, старых подписчиков к новой игре, к отношению к ним. Всем еще раз привет, ребят. Так. Let me try my blade. solidify. Take this. Suffocate. I will have order. Nowhere to hide. Hey! See? This will end you. Time to go. Certainly worth the extra money. Нужно дух потом активировать, чтобы печать максимально собрать. Потому что у меня осталось до корон там всего ничего. Put your back into it. Flash frost. Order guide you. Incoming. Cut to the chase. Right is special. Huh? Higher, higher, pants on fire. Don't blink. Solidify. Sweat. Go. My work. Finished. No excuse for slacking. I will have order. Stabilize. Nowhere to hide. I see through you. Killjoy. See? No slacking off. Cut to the chase. Duty. At an end. Don't blink. Да, ну по игре какой-то молчаливый геймплей в плане того, что... То есть нет комментариев в плане того, что здесь особо нечего комментировать, если только не рассказывать про каждого персонажа во время боевки. По идее, как. Ну, сейчас поэкспериментирую, посмотрю, почему как получается. Тем более сейчас у нас задание легенд будет, а там уже гораздо проще. Там уже даже излишние комментарии будут. А может чисто такое... Let the show begin.
Certainly worth the extra mile. Самое простое здание уничтожить этот слайм перевозчик. Слаймовый аэростат. Speed of light. See? Малыш, да, здорово. Здорово, здорово, здорово. Сегодня тестовый стрим у нас по, так сказать, по теме Геншина пройдет. Посмотрим, вообще заходит геймплей такой или нет. Заходят ли другие игры нашим моим подписчикам. Или может я найду просто, так сказать, соратников, которые играют тоже в эту игру. И одновременно в Блиц. Блядь. Вообще, если честно, я просто забираю этот, как называется. Как они называются, уже забыл. Как они называются, серьезно. Я собираю камни истока, получается, чтобы закрыть рейден. У меня осталось 5 круток, и я могу, по идее, забрать рейден шансом 0,8%, поэтому я просто устроил стрим, поэтому. Если быть честным, так сказать. Поэтому стрим. Потому что я хочу одновременно поиграть, посмотреть вообще, заходит ли игра или нет. Ну, и мне профит, и как канал тоже профит. Да и в принципе, может кому-то зайдет такая игра. Add Astra. Thank you for complete. Add Astra Abbott. Чекаем Сакуру. Может, добьемся по буренькому Сакуру, заберем корону и продолжим уже этот. Называется встреча. Начнем, наверное, с рейда, потому что закрываю Надзуму, а потом вернемся к матштатским этим встречам. Так, мне осталось ровно 15-16. Корона моя. В принципе, даже можно не спешить сейчас. Начнем просто создание легенды с рейдом и все. Может, на сундуки найду парочку штук. Как мне начать задание, кстати, с ней? Я, блядь, гений. Ёбаный в рот, гений. Как начать задание с этой? С рейдом. На экран задания вернуться. Какой экран задания, ёбрсты? Так. Вот задание легенд. Нет, не то это. И это тоже не то, блядь, задание мира. А что от меня хотят? Или я прошел, но ничего не получил просто. Либо просто, блядь, что-то не понимаю. Бля, я чего-то не понимаю, короче.
Задание легенд я открою. А как мне их выполнять начать? История древности, глава 1. Допустим. Задание легенд, история древности. Чекаю. Инадзума. Это что ли получается? Нет же, я помню, как у Барбары было. Я помню, Барбару проходил. Там было по-другому, блядь, или тупо или что-то. Открыты все концовки написано здесь, кстати. Все, что возможно, я забрал концовки. Там есть, конечно, одна вроде не открытая вот эта херня, но мне это нахер не нужно, потому что я с ней ничего не получил. Так, ну тогда начнем. Мне нужно в Инадзуме пройти все. Так что откроем ее. А, ключи легенд не хватает мне. Что это такое? А. Блять. Мне, походу, ничего не могут открыть, да? One client, two Ну тогда clients, Дионом, конечно, three пройдем. clients. Потому что открыл какие-то другие задания, блять. И что-то не то у меня получается. Protection of the electric. May the blossoms of the sacred sakura feed these turtles. Drinks at the Cat's Tail. Oh, hey, it's you, traveler. Judging from your... The Cat's Tail is renowned for... And just as its time simply starts slipping away when you're enjoying a delicious specialty cocktail and... but you don't see... Well, that shouldn't be a problem. Diana will be... It should be a piece of cake for her to whip you up a drink with no alcohol in it. Голос, конечно. Not to mention, Diana is also... Oh, no. Он бухался, Did что I say пиздец. that out loud? Anyway, if you want to check out the cat, I'm gonna go over there and so... All out of ingredients. Again. Ugh, I really don't understand why these adults love to drink so much. Because all the drinks you make are so delicious. All it takes is just one sip and... And I thought self-control was the most important quality of being an adult. Well, it just so happens that self-control often falls by the wayside when someone's enjoying one of your delicious specialty drinks. All that means is that they're nothing but a bunch of drunkards. Hey, who you calling kitty? Haven't you seen anyone of... Oh, hello there. Are you here to visit the cat's... Here for the kitties, Я huh? просто помню, что нижнюю, когда выпиваешь I коктейль, я suppose вроде we do выполнял. have a lot of cute cats here. They're all quite friendly. After all, there aren't many places in... I've never seen such a... What kind of reason is that? Well, judging from the customers that see? This trap, however, you've come at a most unfortunate... If you're willing to wait, Diona here should be able to bring them back. Huh? When did I agree to... Consider it a task.
They're probably just bored and wandering. Is that so? Oh, and didn't you say that you're here to... Maybe after interacting with them for a bit, the 3 cats that snuck out are Ugh, them again. And they even dared to... Come on, not every kitty can be as reliable and caring as you, Diona. I am not a cat! Whatever. So... I'll leave you to it. Their tracks end here. Don't worry. Let's pay a visit. Maybe he snuck out because he didn't have it. Come on. Oh, hello, Diona. Much appreciated. No problem. That's right. Wonderful. Oh, I see. I gotta say. Well, that's just because he usually just lounges on the cabinet. You really think so? Let's head over to Sarah. He's the one that... Welcome to Good Hunt. Hello, Sarah. I'd like... Oh, is my favorite... All right, here's the cat food. But please, if you... Sure, I'll see if you want... Nelson's not usually very fond of... And once he starts eating, but the amount of food isn't too much this time, so... All right, we have all we need for now. Let's go find... Roger always likes to sit in high places. Do you know how to get on top of the buildings here? If not, you can just wait down here and I'll take care of it. Really? You don't look like much of a climber, but if you say... Теперь мне заставляют найти кота на крыше. Пиздец. Вроде, кстати, это выполнял. Я это задание выполнял. Я, походу, не потому о том пошел. Не по тому зданию. Нашли кота. Wait, see that cat there? But don't get too close. Okay, so... Я не помню, что ему нравится, я не читал. Вроде кошачий корм. Cat food? Are you sure? Like I said. Бля. So you do remember. Well, hurry up and take... Wow! Oh, that little... No wonder the cut... Well, obviously! The cat's tail is a tavern, after all. All right, let's bring along Roger. Now, Nelson likes... Yep. Anyway, that's right. Nelson loves... Oh, and there you go. Are you just pretending to be hungry all the time? Just, what a... Take a hint? From him? Huh. Go ahead, pick him. All right, let's go find Paisley. He used to always sneak out to go to the cathedral before. So, let's start there. Nope, he doesn't like either of the things that Roger and Nelson like. I'll tell you...
Aha! Just where I thought I'd... Yeah, they don't need to do it to sum it up. Even back at the tavern. But enough about Paisley. But, wait. You want to pick him up? I'm telling you, Paisley just ignores strangers. See? No response at all. Listen, Paisley. Oh, good. Hey! Why are you looking at me like that, huh? For some reason, many customers actually like... If only we got a few more cats at the cat's tail. Well, of course. If it... Roger, Nelson, and Paisley. Yep, we found them all. Let's... This world is full of... Ёшкин кошка. Кошка-пушка какая-то получается. My experiment. Absorption test. Test 6308. Ладно, побаловались опять-таки бедными животными. A walk would be nice. Oh, it looks like the... Hey, I'm not one of the Of course. Please don't misunderstand my work as a bartender here. It's You've seen the drunkards stumbling around the city, right? No matter how well dressed or honest of a person they act, nothing good comes of alcohol. It makes people foolish, lazy, and ugly. That way, Mondstadt will finally be of course. And that's why I became a bartender in the first place. I must understand anything and everything there is to know about alcohol. This is the first step in my plan. What? I'm still experimenting. Anyway, I'll find a way, although I haven't discovered how yet, but I will. Anyway, didn't you come all this way to just see the cats? Now that I'll... Oh, and in return for all your help? When you're high up, everyone can hear your voice. Guess I'll post an expedition at the Adventurers. Я что, выполнил задание, которое я уже выполнял, блядь, что получается? Точнее, ветку всех этих. Поняли. Пиздец. Хуёво, да.
Я выполнил именно то, что выполнял. Предпочтение кошек. То бишь 3 котят возвращать не нужно. Мне их возвращать не нужно как-то. Ладно. Попробуем выполнить задание легенд, ладно. Что я Osmanthus. расстроил, что потратил время и ничего не сделал. А здесь хотя бы видно здание легенд, что там, как делать, походу. А здание легенд же это, блять, этот обычное здание легенд, а не встречи. И не что-то подобное. Если я не ошибаюсь. А, нет. Это именно то, что вот это все понял, принял. Только я надеюсь, за задание легенд что-то дают хотя бы. Хоть что-то. А, ну вот мы встречаемся с Моной, получается. Finally. I almost fell asleep waiting. As usual, my predictions are correct. You, yes you, come with me. Are you some sort of door-to-door fortune teller? Sorry, but we're not really interested. You're not from this world, are you? How do you know about that? How? Because I'm a master of true. If you've no other questions, let's be off. Fine. I am astrologist Mona Magistus, but I am on a mission from my master to retrieve a certain box from Mondstadt. It was part of an agreement she made with a friend 50 years ago, but she isn't as spry as she used to be. Not sure what getting some box back has to do with us. Why Well, that's because I would also like to take on the Guardian of the Box. My master and her friend contended in the mystic arts all their lives without a clear victor. If I triumph here, what are you talking about? The main thing here is to use this chance. Now, from my predictions, I know that my master's friend has left Mondstadt, leaving her successor as the current guardian of that box. Like me, that successor must also be one who has surpassed their teacher. I must not be careless, but I would prefer to assure my victory in this contest, and upon giving it some thought, the knowledge passed down to me from my master must be passed on in turn. If I were to bring my disciple to meet her, then the lead is already mine, no? And you are Mondstadt's great hero, my equal in status, so... Come on, you don't actually have to become my disciple. You just need to act. There's something in it for you as well, should you come with me to get that box. Once I meet that successor and have a chance to exchange knowledge with them, I should be able to read. Then I will have answers for you, even regarding such distant and foggy matter. That does seem much faster than searching the land country by country. A wise decision. That said, I would like to pay a certain place of visit. Я очень надеюсь, что за здание легенд мне дадут 3 гема. There is a small inn near Mount Tianheng that never sees a lot of business, even though its food is always great value for the money. The owner has always been good to me, so I'd like to say a farewell before I set off. Как раз таки неплохой шанс найти геокулов при возможности. И мы нигде не видим, кстати. Искать долго я не собираюсь, потому что это лишняя трата времени, мне кажется. Опять я не успел в тайминг нажать прыжок. Ладно. Well, it's no wonder that an inn set up. Mona, well, you've come at just the right time.
A jade ring. Oh, Кто-то смотрит that's сначала not стрим, good. или меня стрим The залагал. ring was given to Очень me by my странно. mother, but while my back was turned, it was Ну, swallowed up кто-то by a смотрит, slime. все это время смотрит. А, я и ты, малыш, ты меня смотришь, что ли? Интересно. Странно. That should be no Но trouble очень with приятно. Mona. Absolutely not. But didn't you say that the owner... This is a matter of pride, and one state of their divinations will lose the power to guide. And will... Such a powerful ability, and you don't... Well, I was going to put up 20,000. 20,000? Oh, it's nothing. I was just thinking that the person who Не finds... спорить лень просто, Yes, малыш. of Честно, course. спорить прям Still, вообще нет сил. The owner's business has had it pretty hard. It must be a truly extraordinary ring to be worth spending this much more to find. It wouldn't be right for us to leave like this, so let's help to search for it. There may be other means we can employ besides astrology. Oh, Paimon knows what... I know. I'll leave this one to you. This is the first mission I'm giving you as... Since it was swallowed up by a slime, maybe you remember the stuff we helped... And... Paimon's the very best partner, right? Seems like you already have a plan. Yep, we'll be back in a jiffy. The elemental bait's really strong. It will attract all the slimes in the area. Even if they're just slimes, they can be dangerous together, so we'd best prepare ourselves. Да постоянно. Dog's over! Don't blink! This is order. Incoming! Hey! Cut to the chase! Let the show begin! Don't blink! Hey! Incoming! Hey! А, это электрослайм, блядь. Я вот Юки Цин думаю, почему у него... на нем нет никакого урона абсолютно. Time to go! Speed of light! Nowhere to hide! Found it! This must be the ring! It's so pretty! Paimon, sure it's worth a ton. Paimon wasn't having any... That's it. That's the... You actually found it. Mr. Zhu, you must take care of such precious things a bit better. You're absolutely right. How would I have faced my family if I had lost the 253rd ring my mother gave me? Охуенные ответы, кстати. No, let me explain. My family owns 3 jade mines, and in order to ensure that I would be able to find myself a good wife, I think there might be over 500 of them. Then why would you feel the need to set up an inn here? Well, inheriting the family business too early unavoidably made things boring. Thank you, all the same. Here's the Mora, as agreed. Please take it. Then I'll take it gladly. But we did all the work!
A disciple should act like one. How can they steal their master's thunder? Exactly! Well, you need to start practicing now. What was that rumbling? Oh, right. You mustn't have eaten in days. I'm very sorry. That didn't happen. Forget it. Well, I suddenly feel that you have indeed contributed to our good fortune. If we travel north, we'll reach the Wongshu Inn. No need to thank me. I'm just doing as a good master should. Did she say she was treating us? Is Paimon here? Let's go after her for good food! Wanna come over for tea? Я сесть нормально не могу. Наконец-то. Mona's treat. We can order whatever we want. Of course. I am a most generous master, after all. Excuse me, what would you like to order? Though tofu could not be a more ordinary ingredient, it and crab roe are truly a match made in heaven. It's one of our special... This is a favorite among our regulars. Bamboo shoots, meat and ham. Pour a few spoonfuls into each bowl of rice you eat. А мы что, все заказываем? Просто я просто не понял. А, ну ладно. All of them? We only have 3. No, 2.5 people? That's not how you count it. Besides, Paimon hasn't even... Squirrelfish? Do you... Sure. And is there an... I'd just like to ask, how much do the current... Around 20? Then, I'll just have some... All right. A bowl of vegetarian noodle. Paimon's been thinking about something since we started eating. Is it? Because she actually... I heard that. I said I was treating. How could I be rattled by something as an astrologist's mind is set on studying the stars, being so easily disturbed, especially the act of overly gratifying oneself using... and dangerous. So, not eating the dishes we ordered is also part of it, but it feels kind of bad that only we got to feast. Oh, yes, we can... You don't use more to fulfill your desires, so it's fine as long as you're not buying anything, right? Пиздец, подниматься вверх. Let's go borrow the kitchen Наверх from шел. the Здание мира, здание мира, здание мира. Охеренно. Просто потрясающе. Кстати, сейчас добьем рецепт. Получается, у меня оставалось 3 рецепта, и я, получается, получаю 20 примагемов за выполнение достижения.
bummer. Hello, how may I help? We'd like to А, я не у того этого. Ладно, I see. не If к I нему may, обратился. you must be talented indeed. Ну ладно, главное, мы The рецепты most случайно, ideal но recipe for нашли. golden- It's crab meat that's been rolled in flour, deep fried, and then pan fried Почему together with Genshin? ginger and garlic. When you finally plate it up, the Ну, не crab знаю, seems to be просто. li- Вообще, реально хочу убить себе, и все из-за этого выполняю задание легенд. Там осталось буквально 5 круток сделать, и теория 0,8% и райден моя. Howdy. Straight on in. Ну, не знаю, интересная игра. Чисто убить время. Интересно в плане... Ну, здесь ничему такому удивляться нечему. Здесь уже более-менее удивляться можно. Здесь тоже особо так не удивишься. Да нет, интересная игра. Интересная игра. Если есть нормальная пачка, разумеется. Ты, допустим, или донатил дохуя, или дохуя наиграл. Если, допустим, есть нормальная пачка на урон. Потому что без нормальной пачки есть толком ты не насладишься игрой. There's no need to spend all that effort on me. I am a little hungry. Ну скажу, это, допустим, огромный мир, а игра весь всего лишь там, ну, гигов максимум 20. Огромный мир просто, блядь. This aroma is... Почти у всех нет своего мнения. Не понял, к чему это. I never thought it'd be so luxurious. Fine, since my disciple has put in so much time and effort, I must. Ah, it's delicious. It's the most delicious thing I've eaten recently. А, ну да, бывает. Но вообще, кому-то заходить на канал и хейтить чью-то игру, которую он просто играет, она максимально бредово. Даже если там нет зрителей, мне кажется, как-то хейтить игру в принципе, ну это максимально глупо, считаю. Нет, ты можешь сказать свое мнение, там, допустим, подискуссировать на эту тему. В чем есть, есть ли минусы в этой игре, там, допустим, или какие там плюсы, и почему не стоит играть, и почему нет. Ну, чисто подискуссировать можно насчет игр, любых игр абсолютно. А вот говорить, что игра плохая, игра хорошая, ну это... Это часть дискуссии, но все же. Просто бывают очень грубые сравнения, и прямо боксеры дико в сторону самого игрока, что он играет в эту игру, и самой игре. В том числе. Я с тобой согласен, да. Ну да, бывает такое частенько. That's because you... Well, it doesn't look like an astrologer. That's because you have too many unrealistic fans. Are you also resting your feet here? Ну, такое обычно не бывает в интернете. Допустим, сейчас стрим, да, такого... Там, допустим, ты увидишь такое, там, не знаю, от пары человек, возможно, в теории, да, ну, прям от группки маленькой. Там максимум, наверное, 3 человека будут хейтить игру, и все, допустим, в интернете, на ютубе. А вот в чем минус самого всего хейта, допустим, ты живешь в обществе, допустим, да, там на работе, на учебе. Допустим, сел на перемене поиграть, допустим, да, там на паре, на обеде. Играешь, начинается хейт. А там уже стадный инстинкт уже начинается. Там уже прям на лицо видно все это стадо, и как оно просто начинает, не знаю, из-за какой-то игры, так сказать, устраивать дикую, не знаю, бойню, так сказать, уже. Чуть ли не бойню, так сказать. Они готовы, там, не знаю, даже, не знаю, драку устроить из-за того, чтобы их мнение было услышано. Хотя это мне вообще не требуется. Это никому не нужно. Никто их не спрашивал их мнение, допустим. Ну, люди. Бывают такие люди. Возможно, их просто когда-то не услышали, и все. Или вообще, в принципе, не слушают, то, что нет. Ну да, да. Don't fret, it's just a few band. You said earlier that there was nothing amazing about it. Главное, самый минус, навязывать именно своего мнения.
Это уже другое дело получается. Навязывание своего мнения это такое себе. Это неплохо, в принципе, но нужно уметь, так сказать, это делать профессионально. I will have order. Incoming. Cut to the chase. Gee, this isn't good. Go. Cross over. What did you think? Did that satisfy your expectations? Such things, lies are worthless before astrology. Though it may take more time to garner the specifics. But you did hit some bumps. That's because Tevat's stars can only display the fates and anything related to you becomes like a fog that even I cannot pin it. That is why I must meet that successor. With our knowledge combined, I might be able to gain new insight into your fate. Whatever the case, you've got everything to... All right, I'm rested. Let's get this journey to Mondstadt over. If only we had... I thought... Что минус, что я не получаю наград с этих или ресурсов с мобов. Это самый большой минус, мне кажется. И если это будет на протяжении всех заданий легенд, то это максимальный минус и такое. Но если хотя бы мы найдем, не знаю, парочку геокулов или... Как называется? Анаймокулов, или для тех же самых электрокулов, как будем проходить следующих как героев. Тут максимально херенно. Главное, какой-то хотя бы профит минимально получится с того всего, кроме этих, как называется. Are you ready? Don't shame your master now. We're about to meet that successor, I guess. Wait, no. It won't do if you have no idea at all, even if you are a fake disciple. Ну зачем вообще говорить кому-то свое мнение об этой игре? Ты увидишь, смотришь и оцениваешь трезво, так сказать. Допустим, вопрос банальный. Почему ты в нее играешь, допустим? Все, там уже человек сам начнет рассказывать все плюсы, все минусы, все. Почему ты играешь, самый такой нормальный трезвый вопрос. Допустим, к стримеру или вообще к игроку. Ну хотя ответ иногда бывает довольно простой. Просто играй, потратить время. Там уже другие вопросы последуют за этим. Зачем тебе это? У тебя нет своих дел, так сказать. У тебя нет своих игр, у тебя нет своих предпочтений. Зачем тебе интересоваться за другую игру, если это правда, допустим, неинтересно, ты просто хочешь сказать, что это игра говно. Well, that's all the information we need. It seems that even basic astrology can't be grasped in one go. Never mind, I'll explain in detail later. She's here. Wow, it's you, Mr. Honorary Knight. And Paimon, too, you're back. Интересные ракурсы. И игра интересная. Successor? That's right. I am the astrologist who has plumbed the depths of the ocean of stars. An ocean of stars? What's that? Fish? No, don't play dumb. Is this some kind of game? I should be the one saying that. I didn't get what you said at all. But my predictions can't be mistaken. Да, давай, Фокс. Well, let's make sure. Всего хорошего. Your mother's name is... That's right. Это что, заходи еще. So your mom... My readings told me as much, but... Mystical arts? So Glee's mother is the friend and right... Yes. As well versed in astrology as she was, my master knew... Well, Glee's so young. So even if she'd heard... Yes. It seems she has inherited the blood. Yes. So before Alice left... Oh, I know this one. So you're here for that box. I'll look. Wait here. Not this one. Or this one. No, it's not this one either. Ah, I
remember now. I buried it together with my new treasure at Windrise. Wait for me. I'll be right back. Chloe, don't just run off. Don't you need the thing? I'll help her pack these things back in. You go after her. Looking at how rash she is, I worry for the box. Нихуя там пыли, блять. Дистанция, конечно. 400 метров за там сколько секунд добежал до туда. Капец. We're here. This is it. Let's dig it up. It can't be. I put a sign here. There's no mistake. Ah! Dendro's lines. Ох, нихуя какая неожиданность, конечно. We could talk. Found it. It's this. Glad it wasn't damaged in the retrieval complete. You're back at last. The wait was exceedingly dull. I had intended to read a book to pass the time, but this one was just some. It dropped from Klee's backpack, so I thought it might contain. Never mind that. So We did. It's in perfect shape. that's wonderful. Wait a moment. Why isn't it locked? Huh? Well, it's because I borrowed this box to store my treasures. Borrowed? But since you're here for the box, I took all my treasures out. That's why it's empty. You used it to store your things? Then where are the original contents of the box? That's what I want. Oh, you want the thing that used to be in the box? You should have said so. You haven't broken it, have you? No, it's not broken at all. It's the book in your hand. What? This. So this book, this diary, is that Hag's. The thing she wanted back after 50 years was the dark history of her youth? I'm finished. No wonder that old woman said I should not look at it no matter what, or she'd Am I in trouble? It was you who said you wanted the box. You didn't say anything about the thing inside. I don't know anything. Well, if... Impossible. Astrology can see... After having spent all my mora to come to Mondstadt, not only have I... That's so sad. Maybe you could forget everything in that book and then go back. That's... too difficult. Игра очень интересная, ребят. And even if I... Yes. How can I maintain a proper Ракурс astrologist's потрясающий, mentality if да. I... Well, then you'll just have to go back. Stop talking about it. I guess I'll just have to stay in Mondstadt temporarily. But what will I do about my astrology research? No, wait. I don't even have a place to stay. About that, we can go ask Catherine at the Adventurers Guild. The Adventurers Guild? Ah, right. You can do... Oh, thanks. Don't blink.
Astra Abyssa. I see. There is a magic laboratory in Mondstadt that has been sealed by. Although we have a О, few наконец-то, я specialists who только could break the сейчас на seal, 80-м they уровне, all have their 48, на own labs and 49-м, aren't that точнее, interested in уровне the matter. I believe that if the мира astrologist you могу mentioned. понять, All откуда right. печать, блядь. Then allow. Наконец-то. Ура. Да, наконец-то я узнаю, что это за печать. Мне просто никогда руки не дотягивались, чтобы этот... Эти здания, легенд с монами. The person who placed this seal is by no means interesting. I suppose it's worth using my astrology on. Let me see. I see. So if you first, and then you... Нихуя, и все, что ли? All right, it's open. Holy И moly, все? that's... Now we just need to go back to Catherine and you'll be... No need, no need. You have my utmost thanks. You are? Oh, I'm Goth, the owner of this house. I passed by the Adventurers Guild a while back, and I never thought this troublesome seal would be dispelled so... Does that mean I can stay here? Of course, of course. The facilities inside were just being... To express my thanks, I shall... Rent? I didn't hear anything about rent, and I helped out too. Yes, of course, I understand. I am most... I mean... Paimon thinks Mona's misunderstood something, but... I guess I don't have any other choice. I'll rent this place. Great! Then we are agreed. I will go prepare the document. Thanks for your help. Also, without the necessary tools and without new knowledge, but I promise that I'll do a reading for you. Thank you. I wish you both safe travels. How is she gonna make a living if she doesn't use... Maybe we should come back and check... И что я получил? А, все. Все заслуженные примагемы я получаю. Открываю куртку с шансом 0,7 пока что. Да, ничего нет, к сожалению. Еще 5 круточки будет 0... Ой, 4 крутки будет, получается, 0,8 шанс. Ну что, следуем к следующему заданию, получается. Нам больше, в принципе, ничего не остается. В принципе, больше нам ничего не остается. I have a few references. Кстати, я чуть про достижение забыл свое. Про свое достижение, там где рецепт добыл, получается рецепт. Мидии. Здесь мои мидии. Империанские мидии. А где они? Нашел. А мне не хватит. Нет этих гребаных цветков. Нет цветков этих. Да, не очень хорошо. Выполним эпическое задание, по идее. Почему бы нет? Рецепт. $0.20, мне 5 крабов не хватит. Да мне и муки не хватит. Да, мимо уже 2 рецепта. Блин, я забыл, какой что там был за рецепт, кстати. Сейчас на глаз попробую увидеть. Вроде бы рагу, да? Блять, опять нет цветков этих. Свиной суп. С
Свиной суп. Где мой свиной суп? А, сливочный что ли? Сливочное рагу, что ли? Не, сливочное рагу, сливочное... так, что другое сливочное было. Ну, что-то не вижу, наверное. Там по-любому, в любом случае, мне нужны цветы эти. Потому что в Блевен мне нужны эти львиный зев всегда. Блин, а мне не хватает. Может, здесь есть рецепты какие-нибудь? Вот креветок на дохерища, а вот рис тоже дохерища. Блин, а чего мне не хватает тогда? Надо закупиться, может, тут есть рецепты, кстати. Просто в теории, почему бы нет. Мне нужно сделать пару рецептиков, прям рецептиков парочку, и все. Кстати, крабы лишними не бывают. Тоже лишними бывает. И это тоже лишним не бывает. Да, мы вообще можем все купить, потому что у меня всего мало. Ладно, опять скипаем рецепты, получается. Идем на нашу точку. Я вроде что-то у этого оставлял. Да, я у него оставил, получается, свои камни. Мог умереть, кстати. Ну, наверное, сегодня я уже не сберу слабую смолу. К сожалению. Кстати, мне нужно собрать, сделать 4000 очков, получу 1500 этой хуйни. И здесь 6000 очков набрать. 12 звезд я не соберу никак в Витой бездне. А это не очень заебись. Пиздец. Ай, блядь. Как я не зацепился вопрос. Ладно, на эту херню будет проще залезть.
Мне кажется, я доплыл бы быстрее, ребята. Или с помощью кей добежал до нее. Кстати, я не доплыл. Теперь еще не доплыл, потому что я потерял полстамина просто на прыжок. Начинаемся по новой, блядь, короче. Drat. You... Персонаж поврежден, блядь. Ну что за херня? Как него возродить? Вопрос интересный. Теперь нужно точку идти какую-то специально, да, это? Бля. Ладно, хорошо, сделаем по-другому. Самый что минус? Да, не накладывается фигня. Да, не накладывается. Очень херово. Просто экспериментирую. Мне, как бы, в принципе, добраться несложно туда. I'm here. Present. Блин, я не то сделал. Swift and merciful. А, все. Все, что мы смогли пройти, ладно. А я не доплыву. Опять. Я опять не доплыву. Чё-то без кей так сложно. Боже. Я внутрь еще не доплыву. Блять. Проще возродить кея. My plane. Unexpected, but welcome.
Николай, да, привет. This will be interesting. I will. Rise. Dodge this! What's the hurry? Freeze! Dodge this! Freeze! Dodge this! Freeze! Cool it! Dodge this! Cool it! Freeze! Cool it! Freeze! Cool it! Dodge this! Cool it! Wheel of life. Dodge this! Freeze! Спустя получаса, точнее, мы добрались до корабля. Мы молодцы, ребят. Мы добрались спустя полчаса, еще не факт, что доберемся его. Ладно, забрались уже. Хорошо. Мы добрались до сюда. Охеренно. Oh? I didn't think I would see you here. Are these two your friends? Yes. We had the fortune of meeting not too long ago. They are traveler. Мне интересно, их на корабле все гости так добираются или как? Или только мы, идиоты, сюда добираемся до корабля, так сказать, вплавь? The first Mora? As everyone knows, the Lord of Geo taught the ancient people of Liyue the craft of smelt today. Liyue holds the sole right to cast Mora in the entire According to my research, as well as my own hypothesis, I believe that this coin of unique historical significance has been passed down secretly through the years as a kind of token. Нормально, нормально. Perhaps the Qixing who control the Liyue? No. Mora is a catalyst. Кстати, бать, привет. We all know the world's first Mora. Чё молчал все это время? Possessed the strongest power. That is, that the Lord of Geo. Dad? Well,
Buy the book when it comes out to read the full story. I can't say I agree. Let us not speak of the authenticity of the dagger and sword first. But Mora and money came about simply because they are a convenient measure. Rex Lapis just meant for more. The world's first Mora is probably... I think that Mr. Hanshua's hypothesis seems... No, I am not debating right or wrong. I am simply... Enough! Do you think you understand the Lord of Geo more than me? I know but little about history, and I wouldn't dare to brag. But discussion is meaningless if everyone has the same opinion, no? Well then, answer me this. Long ago... That is correct, indeed. Okay, then tell me. Why would the Lord of Geo... There's a simple explanation, really. To the god of wealth and... I mean, I am talking about Rex Lapis. Excuse me, sir. I have some questions about Oh, it's no problem at all. But may my friend accompany us? Perhaps they could be of some... Опять я должен кому-то помочь материал. if that's what pleases you, sir. Я только сюда приплыл, блять, а он мне посылает какого-то, так сказать, на помощь какой-то бабейке. Чё, блядь? Почему я опять? Почему он, блядь, своим щитом не может сам все это сделать? So it's best to discuss your argument just now exhibited acute. So I have a question for you. Perhaps let's not analyze it in terms. Right! The Lord of Geo wouldn't kill the innocent. But when I was doing some research, I learned about the god of salt, Havria, was a very kind Morax used a rather underhanded trick. What? This... Don't worry, please tell me what you know. This event... No, it's just... Over here, Mr. Zhongli. I've been looking for you. Put down your weapon and stay back. Otherwise... First of all, I'm not holding a weapon. There's no need to overreact now. I'm simply an archaeological researcher from Snezhnaya. I'm not... The Fatui say that every time... But this time, I registered with the Liyue Ministry. I will be conducting an archaeological survey here, the results of which will all be shared with the Ministry. I heard that Wangsheng Funeral Parlor had a consultant named Zhang Li with immense knowledge of ancient history and archaeology. So I paid Wangsheng Funeral Parlor a handsome amount to hire Zhang Li as my own consultant while I'm in town. Сейчас, ребят, уна момента. So you mean to say that this is work for the Wang... Well, since it's work, I don't have a choice. A consultant of the Wangsheng... Of course you would be such a reasonable man. Well then, let's head out now, shall we? Wait, if you are studying archaeology, can I go too? I am also a scholar in this field, so I can help. That will give us a chance to continue the topic we were just discussing. Oh, and you should tag along too.
Так, я снова с вами, ребят. Извиняюсь за резкую паузу такую. This experience may be of help to you on your future adventures. It is a story from before the rise of the Seven. Wait. This is an archaeological expedition, not a tour group. That's too many people. But this friend of mine. Получается, мне нужно пройти 3 издания легенд, чтобы сделать одну крутку. Все выполняя, получается, по 60. Примагиамов получать, точнее. Hey, Paimon's good at that too. Well, that is quite enticing. All right then. Well, let's go. There's no time to waste. When the Overlord of the Vortex was crushed, an ancient artifact would be good. Кстати, странно, мне почему-то теперь показывают какую-то руку с нахождением какого-то сундука. Кстати, ребята, очень странно, но прикольно. В принципе, я не против, конечно, просто раньше такого не было. А рука именно к чему меня ведет? К сундуку или к чему-то еще? По идее, к сундуку должна вести. Или я его пропустил уже? А, диковина. У меня до этого был сундук, если не ошибаюсь. Ну, странно, после чего у меня это появилось, кстати, именно после чего это появилось, странно. Ну ладно, собрали, прикольно, неплохо. Ух, а это мне нужно. Так, а вообще зачем мы сюда пришли? Я уже забыл конечную цель. Цицеперка, диковин цицеперк. Цицеперк. Серьезно? Блин, цицу тогда можно юзать постоянно, я тогда буду пользоваться цицей всегда. Блин, прикольно. А кроме цицы, кто еще может такой такой херней пользоваться, таким перком? Блин, прикольно, я не знал. Такое есть еще в нашей игре? Почему никто не сказал полезно цицей? Since we brought so many people, I think it would... Okay then. I will go with my friend. Huh? Me? Почему об этом никто не говорил? What's the matter? This is your profession. Why are you so surprised? Кли показывает на зуме в городе. Okay. Кли, блин, теперь я хочу еще больше кли. The ancient god probably left behind lots of elemental marks. Following them should make our search much easier. Well, go ahead then. Use your elemental sight to look for any marks. Яньфэй, прикольно. В Люе можно побегать, кстати. А она показывает где акулы? Чуть раньше, там, не знаю я. Только сундуки, получается, портать еще и... Кстати, сундуки еще можно поискать тогда в Люе. Почему бы нет? Let the show begin. Nowhere to hide. Incoming. Time to go. See? Go. Speed of light. Куда он убежал? Что-то не понял, прикол.
Блин, здесь думал, будет примагема. Хер там. Ну ладно. And its remnants still affect the area to this day. А здесь что у нас? Чекаем, сейчас будет чисто этот прикольчик. А, он создавать не будет, да? Ладно, время постяну. See that object in the center? Perhaps it emits the remnant strength of the god. That would certainly attract them. Блин, я уже скипнул, пытал с ее атакой. I have a contract and must put my personal feelings. Ой, крабик. Go ahead. Defeat them and recover the relic. Еще один крабик. Хераси. It's just a stone slab, but its design is quite unique. This should be enough to garner some information. Let's head back. Solidified. You call yourself a scholar of archaeology? We all have our areas of expertise. Oh, stop arguing! What in the world? This girl just keeps bragging about how she left me to rely solely on... I've just been researching the god of salt, so I'm not familiar with sea relic. And you kept asking about how much Mora everything is worth. I mean... Now, calm down. No. Oh, what a shame. This stone slab we found, however. Quick, give it to me. At least... Oh, but these other objects... So, it's... Not at all. But you? Nonsense! I'm a professional archaeology researcher from Snezhnaya. Oh, by the way, you probably don't want to sell that... Oh? Why? That's not an ancient teacup. It's part of Ningguang's collection. Ah, I see. What? See? You... Кстати, за Мону я вроде достижений ничего не получил.
Every journey has its final day. Кстати. Блин. Я хочу на этой, на бурундуке прокатиться. По воде прям. Бурундук. У меня 1 хп. Я умер, сука. Нормально. Как мне получить заморозку и не умереть? Как мне получить заморозку и не умереть? Вот в чем вопрос. Может замораживать? Почему я не замораживаю сразу и не остается этого эффекта? А, вот же. Блин. А он прям дается мне на 1 секунду, короче. Я понял. Вот подстава, конечно, жесть. А я хочу прям по воде прокатиться на этом бурундуке. Да, не получится. Бля, просто лопну. Так, я потерял сундук, а вон он. А, я забыл. Нет, я на Джун Ли хотел переключиться. На Джун Ли, во-первых, не было. Поэтому я не переключился на Джун Ли, не активировал его статую. Так, ведь там же сундук? Да, ведь там сундук, все верно. Я понял, принял. Чуть ближе нужно. Отлично. Unsolicited, and all the more valuable for it. Так я же здесь был уже. Если не ошибаюсь. Так я открывал эту печать, я помню. Я что другое открывал. About that. However, the ruin entrance has been sealed by... I found a mechanism that seemed to be related to the seal, but... So at the moment, the seal's origin and how to break it are very... I don't know. There's no concrete evidence. The god of salt was a benevolent god, adored by the people. Not to mention... So,
the one who wants to hide some truth. This doesn't sound like something the Lord of... Who cares about all that? It sounds like countless... You weren't listening at all, were you? But we have the illustrious Mr. Zhongli with... This seal seems to be quite ancient. Even Mr. Zhongli may not... I may know something about it. What? Over the years, I've heard various rumors with bits of knowledge about... Let's go take a look at the mechanism Miss Wanyan just mentioned. Okay, since Mr. Zhongli says so. Crumble! Don't blink! Here it is. There's some debris scattered here that, when put together, look like they definitely had to do with the god of salt. According to the inscription on the side, if one looks from a certain angle, the secret to the mechanism will be revealed. See that? Although we activated the mechanism, nothing happened to the seal. That's because there's actually another mechanism that must be activated. Another? This place seems familiar. Huh, I remember. I think there's some elemental monuments here. So when I investigated the seal last time, I had someone... But when we lit up all the elemental monuments... That's because you don't just need to activate them at the secret to this puzzle is hidden in the legends about the Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingze in the north. All desolate and devoid of life. To the north, to the east, to the... Certainly, to provide a that haven. How so? Okay. Tianheng in the... with it. Ой, блядь, что это было? Что я сделал? One man's stone is another man's gem. Нормально. Блин, еще активировал юшку. Ready, steady, go! Let the show begin. Speed of light. Right. Don't blink. Speed of light. Don't blink. Look! The seal really was broken! Mr. Zhongli is indeed quite remarkable. It was nothing, really. Now, it's time that people learn the hidden truth lost to time. Quake! Охеренно. Хотя мог просто обойти, блин, даже не знаю, пешком и все.
Before entering the ruin, Okay. I propose you to agree to show my sincerity. Hey! I don't agree. I don't agree either. He will only defile the precious relics left behind by the god of salt. I can't accept this. Well then, if the contract is not agreed upon, I will no longer serve it. You will have to rely on your own experience to find— You have the audacity to— If you want me to agree upon this contract, if we discover the truth behind the god of salt— I can accept. Well then. Я думал, он прыгнет, типа, нормально прыгнет. Ну ладно, я, наверное, не должен был КМ нажимать. Просто должен был прыгнуть. Так, главное здесь ничего не пропустить. Ни единого сундучка. О, прикольно. Блять, я испугался. Сука. Так делает. Прям передо мной выскочили просто, не знаю, какие-то скримеры, ёпрст. Ладно. Бывает. С кем не случалось, ребят. Как будто бы я единственный, кто попадался в такую ситуацию. Да-да. Возможно, да? Здесь ничего нету. Блин, ну прикольно. Прикольное место. Solidify. Я сундук пропустил, ребят. Я пропустил сундук. Чуть не пропустил. Капец, его замаскировали, конечно. Unsolicited, and all the more valuable for it. Вау. Подземелье интересные, награды щедрые, как говорится. Ну ладно, мы еще подземелье сейчас чекнем, чё почем. А вот награды, конечно, пиздец. Конечно, понимаешь, что проходная херня. Типа, после выхода из этой херни, там, типа, все равно за задание легенд 60 примагентов, но все-таки мало как-то. Тут челики. Are these statues? No. These Это люди. They were probably followers of the god of salt. How did they become this way? What in the world is hidden deep in this ruin? I'll protect us. With sword comes shadow. Ай, птицы могли умереть. With the wind. Серьезно? Я залезть не могу, типа. Почему мне Джин Ли 4? А, типа он пробный. А, еще 82 уровня специально дали мне его. Ладно, заценим нормального Джин Ли. Что у него там по артефакту, кстати? Что у него по артефактам?
Ну такая же херня, только на этот, на Нему урон. У него по-любому на Гео урон. У него сколько хп? У него 28 хп раскачанных, пиздец. Почему я не могу чекать его артефакты? Я хочу чекать его артефакты. Ну ладно. Look at this. It's filled halfway with salt. Oh, it just looks like a fancy salt holder. Seems like the god of salt was a god lacking in treasure. According to my knowledge, it's no ordinary vessel. What? You're saying that even if I pour the salt out, the amount inside won't... Exactly. Able to produce endless salt. Finally. After all that effort, I just need to pour the endless salt into 1,000... Hey! How can you use a relic of the god? If Mr. Clement wants this salt... Of course, as we agreed. Since we have a contract... Then let's move on. This is order. Just a simple ruler. This, if I remember... Indeed. But when you stick this, the deeper it is stuck in... What? That's even better than the salt... Well then. No, unacceptable. I paid for and organized this entire expedition. Why should I get the short end of the stick? And this girl has been useless. Why would she get anything? Oh boy, here we go again. So you are saying you want to break the... So what if I break it? Now that I've seen how the mechanisms in this ruin work, I no longer need you. Let's not forget who hired who here. Why should I let you make the rules? Because you agreed to a contract. Rex Lapis once said, ones who break their contracts... That is one of your Liyue gods. I am from Snezhnaya. I will suffer the wrath of... Let the show begin. Hi. Hey! Go! Nowhere to hide. Solidify.
I shall confiscate your treasure as well. You are not worthy to continue any further into the... Oh, darn you! Just you wait. Some archaeological survey. He could only pretend for so. Yeah! Good thing Paimon can smell a liar from a mile. Clement's wrongdoing stemmed from greed, yes. But besides greed, there are many other things that may tempt us to break contracts. When people see the object of their dreams, how many are really able to control their desire and follow the... I think we should be honest with each other now. Huh? That in truth... Why do... Miss, you lack even the most... You aren't interested in I believe those legends about the god of salt... Okay, that's enough. Sir, you are indeed... You're right. Our ancestors were those protected by the god of salt all those years. Oh, right! Now that you mention it, the people of Liyue had very some... During the war, Morax is... We hate him! But this is... So I seek proof of Morax's guilt. He has... We agreed to a contract that we will face the truth head on, didn't... Naturally, of course. Come with me. All the answers you seek lie. Rise! Чё, пиздец, что ли? Блять. В натуре пиздец. Quake! Gather! Speed of light! Gather! Solidify! Блин, я здесь расклад поменял, что джунгли 4, я просто нажимаю на свои стандартные цифры, то есть под свою стандартную команду мне просто все наоборот стоит и получается просто минус тайминг, абсолютно все минус тайминги. This is... a sword? Aha! It's a broken sword! This is proof! This proves that the god of salt had to fight back! Fight back against the evil Morax! The power of this sword surely is much if we can repair the sword, then we can... It does look like something left behind after being defeated in battle. 2 pieces of a broken sword. Why? Yes. Я, наверное, буду часто тратить на задание одной легенды. Задание легенд 1 час ровно тратить, наверное. По логике. То бишь 3 часа одна охотка получается, что ли? Ну, зато гарантированно, типа, ты вернешь сундуки там, где теории можешь дольше тратить времени. Или меньше, наоборот. Ну, не знаю, спорно, посмотрим, получится у нас все.
Главное, чтобы был какой-то результат в виде рейда через 3 крутки. А 3 крутки там минимум получается 9 зданий легенд. А у меня столько нету. Так что мне придется как-то выкручиваться, я не знаю как. Или молить, чтобы мне выпало, не знаю, хотя бы на первых 2 крутках, следующих первых 2. Или что делать, я вообще не представляю. Indeed. Otherwise, why would I use the truth as punishment? I did not want to tell her such cruel facts. But the contract was broken. Let's follow her deeper into the ruin. There, I fear, we will find something that will leave her no choice but to... Are these statue thingies running? What will we find ahead? Salt. And betrayal. What are all these? What did they see? What did they do? What? Since you do not trust me, let us continue onward. That which lies beyond this door will show you all that happened back then. This is the scene of the crime. Havria's body dissipated, leaving nothing but these traces of salt. Her dying moments have since been frozen in time to this very day. The story continues that some among her people realized the Archon War was cruel in the extreme. Instead of... What about these statues? No matter how weak the god, the power that flows forth, those who could not flee were thus transformed. Those of her people who were untouched by this disaster left for Liyue. Their descendants feared Havria's remnants and lived in terror, so they risked their lives to come here, to break the sword and offer up obeisances in hopes that but they need not have done so. For how could a god... This must be a lie. A false history, all of it! Don't you dare try to shake my faith! Yikes. Zhongli didn't show any mercy this time either. This is the price she must pay. Judging by how she appeared, I fear that she will struggle for a time. But even if she may not... Indeed. In ages past, faith in a god who has already passed, so it is for Havria. And so it is for Mora. All right then. Huh? What do you want? Treading old ground, telling old stories. One cannot help but be reminded of...
Прикольно, прикольно. Я пропустил всех бабочек, пиздец. Я чел. Ты тут, Фокс? Да, здорово тогда. Кстати, я вижу фею там внизу. I will have order. Gather. Let's dance. Speed of light. Cross over. 44к с моей помощью как-то охереть. Прикольно. Как, ну ладно. One man's stone is another man's gem. Мне нужно подняться на самую верхушку, что ли? Охереть. Охереть. Как мне это сделать как можно быстрее? А, вон вижу вроде бы лестницу даже. Кстати. Через копеи поймаю. Ну, что-то наподобие лестницы, это, кстати. Который хер залезешь, кстати, да. Так, а как мне залезть туда получается? Как мне туда залезть? Снаружи только если. Как вариант, почему бы и нет? А здесь же подъем есть. Охереть, здесь был подъем.
solidified. Incoming. Hey! Let's dance. Yeah. Don't blink. I'll protect us. Отлично, Даша, отлично. Очень приятно. Так. Ох ты ж, нормально. This is order. With sword comes shadow. Time to go. Don't blink. Кстати, геокул в копилке уже. Прикольно. А из походу никогда не был. Ух ты ж. Прикольно. Меч, наверное, есть то самое, что мне нужно, но так что я пока за геокулом пойду. Кстати, орел, мне нужно сбить быстрее. Behold, the Где он? Где это падла? Где это падла? А, нет, меч это походу не по заданию. Сейчас он не активирует Джон Ли случайно. Я попасть не могу, серьезно? Наверное, нужно минимальное повреждение, может. Ой, что я сделал? Скилл на пределе, пиздец, я его не могу сбить. Какое нужно повреждение на стреле брать, чтобы поймать, попасть в него? Где я? Может, по своему орлу могу попасть? Он сейчас исчезнет, да? Орел уже исчез. А нет, вот. Я просто на лучнике никогда не играл, просто повреждение взять нормальное.
Блин, у меня уже коврика. А так сложно. Пиздец, тебя сбьют нахуй эту хуйню. Сука. Так, здесь он бортом начинает подставляться. Где он? Блять. Короче, стрелок-снайпер, до стрелка-снайпером далеко. Короче, попробуем на Луне поймать. Попал! Yes! Да! Я попал! Сука! Охуеть! Конец. Осталось приготовить еще 3 блюда и все. Да, спасибо большое. Кабачочек. Так. Кстати, какой-то был меч внизу, надо быстренько чекнуть. Прям быстренько. А что мне дали за какую-то херню? Прикольно. Может быть, переворот смолой могу забрать в теории. Здесь нужно 1000. Здесь примерно тоже 1000 нужна, по идее. Сейчас, секунду. Так, получается... Это ладно, пустяк. А вот это вот... 600 переворот смолы потратить. Нет, это ладно. Боссы можно пройти, по идее. Вроде бы пофиг. Вообще, вот за месяц можно посмотреть. За неделю можно посмотреть. Смотреть, так. Вот это можно пройти, по идее. Это можно пройти, по идее. Это нет, мы не проходим. Да хотя бы одно из этих пройти, уже будет полмиссии пройдено. В чем прикол Геншина, не знаю. Отдых. Я отдыхаю, я физически и душевно, так сказать, сижу просто наслаждаюсь. Что? Серьезно? Это халявный меч? Двуручный. Что? Где он у меня? Где он? Мне показался этот меч. Разве не он? Какой мне меч выпал? Мне выпал, блядь, редкий меч? Серьезно? Ну, спасибо большое, конечно, я... Блядь, прям охуевлен немножечко, так сказать. Блядь, не дали обычный меч. Я думаю, не дали вот этот меч хотя бы, блядь. Я геокул до сих пор не забрал. Now, I mentioned before that the Adepti have presently handed to leave them here is to let them slumber. And I ended an era with my own 2 hands. History records, but history may be changed. I need to find stone carvings were one such ancient method. But therefore, I thought of you, traveler. You are one who crosses the celestial. As long as a traveler like you is able to record what happened, then a backup of sorts will exist for times and time. Now then, as I said before, this includes Osial, Overlord of the Void.
Thousands of years ago, the Adepti and I fought against the turmoil that plagued every corner of this land. Guyan Stone Forest, where I sealed many gods with my spears. After so long, Это раздание легенд с Райден крутое. Но мне не хватит на это раздание легенд с Райден. Сейчас обычно пройду первый для начала. Потом попробую накопить как раз на вторую Райден. Там уже чекну. May that which Havria has left behind be yours to subsume. And thus another spark of divinity departs from Liyue. My legacy shall now be left to those who come after to debate. Нормально, нормально, так. Да, мне нужно еще одно задание легенд, помните. Пойдем в Инадзуму. Да, Инадзума это рейден получается, да? По идее, да. Так, стоп, бобыриком все проверим сейчас. Мало ли здесь что-то есть. Мало ли здесь что-то еще осталось. Так, вроде ничего здесь не осталось, так что можно идти дальше. Блин, про меч вообще не знал. Да я не знал, что надо мной еще есть электро Геопул. Тоже прикольно. Здесь крутая песенка. Ну, Настя. Ну, и Арталию чекну, кстати. Арталию что, у меня открыто, нет? Нет, не открыто. Я хочу с Хутау еще пройти. Вот сейчас Рейден проходим, получается. Ну, с Хутау пройду. Потом Рейден второй пройдем. Потом вначале получается Рейден, Хутау, Сяо, потом уже Рейден накопим когда-нибудь и откроем Рейден. Так. Это получается томы, где они их казнить будут, получается, если не ошибаюсь. Да, легенд. Первое. А то я думал, где мне в задании этот момент должен был прокрутиться. Оказывается, он задание легенд проходит. Все это. Они вышли, кстати, с пустого места. Там нет, походу, да, там нет же, там же нет спуска. Сейчас чекнем. Проскипаем быстренько. Наверное, видел, что мы поднялись. А нет, здесь есть спуск, извиняюсь. Блин. Oh, yeah, you're right. Which would also be... I don't think you need to worry about... Considering Liyue's god left not too long ago, it's hard not to take it as a bad sign. Завтра будет стрим по танкам. В любом случае, да, обязательно. Right. So, before rumors start spreading, просто сегодня затестим статистику. Если Рейд нападает, то вообще, наверное, Геншин пока закончим. Но я там буду вечерам умолять все проходить, потому что сейчас самое главное для меня Рейд выбить и все. Не знаю, просто хочу его выбить, может, к цели все. Считай, месяц игры прошел не зря. А если нет, то надо бы выбивать Рейд как до конца прям. Главное, все ачивки, все квесты, анимации. Была в сюжете. Я просто, наверное, очень давно пришел, я забыл. Don't blame yourself, Matt. Yes, you're right. Masahito has... Okay, Toma, let's revisit this discussion in a few days. Right now, I need to go... I suppose. Well, okay, no problem. A speedy resolution to the Tenryo Commission... I'll come with you, Master. No need. I'll handle this by myself. Oh, okay. Take care then. Come back soon. Хозяин. If you think about it, if things carry on like this, people will start to... Huh? You can actually do that?
don't know for sure. Sounds like you guys know what to do. Shall I leave it up to you then? You know, everyone's worrying about the Shogun's condition. Thank you very much. I owe you one. The way Paimon sees it, there's only one person who might have the chance to see the Let's take a trip to the grid. Кстати, когда буду играть в задание легенд с Хотау, мне интересно, какие у него будут артефакты. Самое что такое. Ну, посмотрим, мне главное статистику собрать по Геншину, что почем да как происходит здесь. Да и тем более вообще я прохожу себе, я вкачиваю себя рейден просто. Мне в танках нечего делать, а рейден мне хочется выбить сильно, поэтому я сегодня уделяю стример этому Геншину, так сказать, и, так сказать, собираю статистику по этому Геншину самому. Цель находится здесь, где Мика найти, да, нужно? Хорошо, мы даже знаем, где Мика по-любому. Очевидно. I wasn't expecting to receive VIP shrine visitors during downtime. So I suppose you're here just to visit. What a smooth talker. Though your eyes do not. Still, your answer has put me in a good mood. So tell me, what is the matter? We heard the Shogun decided to take a break, and since then the thunderstorm around Rumor has it that the thunderstorm is affected by the All right. There's little. Since the battle, the Shogun has been greatly troubled. What? Her power was already on the decline. The defeat was a heavy blow to her. It also didn't help that I forgot to bring her some. Oh, the poor thing. Without desserts and books to console herself with, she was so angry she. You expect us to believe that a god would throw a temper tantrum? Before you get too indignant, Consay seeks eternity. To her, mortal lives come and go in the blink of an eye. You're saying... I don't know the details. She said she wanted to rest, and I have nothing pressing that requires her attention. So there is no reason. I have heard about the thunderstorm, though. As to the cause, it is the only one in all. But tell me, why should this... Here is the pass permit. Thanks, Miko! My question was in jest, but since you answered it in earnest... Oh, and don't forget to return the pass permit to... The almighty Shogun has requested solitude. Oh, we've got a pass permit for— Don't be ridiculous. Lady Guji never gives her pass permit to another person. Not even esteemed travelers like yourself. Guji is only authorized to hold that pass permit because of the trust that the almighty Shogun places— Wait, this is authentic. Understood. Then as the Shogun has ordered, I must not stand in your way. Apologies. Please proceed. Since the Shogun is resting at this time, please be especially respectful and make sure your behavior is impeccable. Look how she's pacing back and forth. Don't you think she looks a little anxious? Все, что нужно тебе знать, что у меня 4000 часов в танках, и все. Больше тебе знать о всем этом лучше не стоит. How did you get in? Trespassers are to be eliminated at once. Wait, no, it's us! Why are you... We made amends, didn't we? Also, we got in by total... Denied. Use of force has been forbidden. Anyway, be gone. Do not disturb my solitude. That is of no concern. This is my recuperation state.
Wouldn't you? This body has no need of rest. But I am an assistant to the one within. If she wishes to rest, I must follow her will. Paimon gets it. So this is all A's doing. But why? Surely you going up... She's got plenty of space in there. Seems like it would... I do as she wishes. I can say no more than this. I cannot. In my current state, even if I went out, I could do nothing. I am currently unwilling to deal with any business. I am also incapable of it. It has been forbidden. What should we do? It feels like this conversation is going nowhere. Ah, it's you two. It's been a while. The Shogun can't do much at the moment. Come straight in and see me. Я вообще с этой ситуации не понял, конечно, что я как-то сюжет быстренько проскипал. Получается, сестра или что, или духовная, что это? Кто это? Или типа они разделились просто на две половины и все, или чё? А, это ее, наверное, какая-то такая форма психологическая или что? Душевная. Или как это вообще все называется у них? Просто когда она слишком улыбчивая. No, she was not created to ever be turned off. Furthermore, I had even predicted at the time that I may wish to modify the Shogun's... That's why the Shogun has a robust system to safeguard against modification. For now, while I figure out the form that eternity should take, it's more effective... Oh, Paimon gets it now! The thunderstorm's getting out of... Настоящий архонт, а та, которая материальная, так сказать, кто это? The thunderstorm... I see. You can fix it, right? It's just a minor error. This guy, don't look at me like that. I've never had to tinker with the Shogun. Да, давай кабачок. And she's very... Yes, that's it. It's fine, just as long as you can fix it. Not much. But there is no urgency. To reach an ill-conceived verdict in haste, just for the sake of having reached one, would be a If everyone sees that the Shogun is who knows? You mean, leave the plane of euthymia? Yes, you're right. After all, the Shogun is currently unable to take care of business. All right, then. Oh, since the theme of the day is a change of... What? But you're just A's consciousness, aren't you? I have my ways. I would never subject myself to imprisonment while... Oh, great! Then there's nothing to worry. Tour guides? What's a tour? Someone to show you around the... К сожалению, не вижу. Все дизлайки вообще не вижу. А в творческом студии мне никак не мешают. Ну, это решение, лайк или дизлайк ставить. Понял, принял. Is this the marketplace? It's a far cry from how... The stores of Jane. It's... the Shogun. What is the almighty Shogun doing here? Isn't the Shogun sick? This is quite... I appear to have frightened the... Well, what did you expect? The almighty Shogun makes an impromptu... Patrolling the streets is the Tenryou Commission's job. Additionally, the Shogun has no need of recreation. There would be no need for her to come... So, what do we do now? Why? It's not like I'm here to cause trouble. It was more the ordinary people that Paimon was worried about. Never mind. This People still use Mora in commercial transactions, I assume. Yep, same as
any more either? Of course I don't. There is no need for commerce in the plane of Euthymia. If I ever need something, I can simply have one of the commissions bring it to me. Wait, what do you mean, either? Anyway, people seem to be behaving in a very orderly fashion. I don't see the liveliness you spoke of anywhere. People aren't exactly gonna let their hair down in front of the almighty Shogun. Прикольно. What is this stall selling? I don't believe I've ever seen this before. What's the Shogun doing here? What am I supposed to do in this? Shogun, It's all right. Relax. I'm just here to look around. Could you tell me about the items you're selling? Of course. I've got all kinds of snacks here. Takoyaki, dango, and milk, and so on. Huh? Milk? It might sound odd, but it is in fact my specialty. You see, many of the stores in town are... So my idea was to create some new combinations to give customers a novel experience. For example, my latest concoction is this dango milk. When the focus is not just the... Oh, dango with milk. I've never heard of it. I'm sorry, Shogun. I've got no bone to... I said relax. There's no need to go treading on eggshells. Do you... Why do I... Actually, it came to me by chance. A friend was catering once, but there were more than I had use for. My milk wasn't selling well at that time either. So I thought I'd try mixing the two as I had nothing to lose. A chance combination? The almighty Shogun wants to try? Nice. It's sweet. Yeah, it's definitely a drink, but it also feels like eating food. It's a little bit like... porridge? Anyway, I like it. I'm very glad you approve. I imagine that an item as Well, I won't... Huh? So it's selling slowly? Why is that? Because most people aren't willing to give it a try. They think it's an unusual combination. I'm not saying the almighty Shogun has unusual tastes. Please, don't take it the... Ah, I see. Well, that can be fixed. I'll just have the No, almighty Shogun, that's... Is it? I just want them to try it. It would be a shame for... Of course. I've heard that most humans like desserts, so it's not unusual. There's nothing like... By the way, Miko mentioned that she found it something... She's always bragging to me about it, but it's difficult for me... Sure! Let's go and have a look! Shogun! Almighty Shogun! What brings you to the Eye Publishing House? Do you have instructions for us? No, not at all. Don't be so nervous. Apologies. I still don't quite understand. Are you here to look into the management? She just wants to browse your books. The Almighty Shogun wishes to... read light novels? Yes. Any the Eye Publishing House's novels... I'm just here to try something new. There's no fun in reading the same kind of thing over and over again. Relax. It's just words on a page. In principle, you're absolutely... It'll be fine. If there's anything the Shogun doesn't understand, we'll explain it to... Well... okay then. Please, there are some winning entries from the This Novel is Amazing competition. Don't take them too seriously. It's all just a bit of fun. Okay. Let's go then.
Huh. How can this be? I know every individual word in these books' titles. So why is it that they make no sense to me in... Take this one, for example. The good thing about being reincarnated as a hilly churl is that I only... It's so long. Is it true that hilly churls grow stronger from eating Sunsettias? It's just a narrative device. Narrative device. So it's made up? What's the point of that? Also, I'm fairly certain that hilly churls can't write stories. So... Paimon's starting to understand Kuroda's reservations right about now. How about we choose for you? All right, then. I believe myself to be relatively well-read, but with stories like these, I don't even know where to start. I have high hopes, though. This seems like... All right, leave it to us. We'll be back in a jiffy. This could be a pretty tough job. Let's see what we're up against. The suspense. Paimon only skimmed through, but Paimon can tell this girl has loved. Yeah, she has so. The plot is really gripping, but. Мне нужно просто проскипать каждый роман, что ли, все? Бля. А я с душой думал выполнять задание. With a premise, Paimon thinks, well, that's all of them. Let's try to explain them to A. The looks on your faces tell me you found some good stories. Why are there 7 people, all striving to have a relationship with a single male protagonist? Not really. It's a pretty normal story. You know. I see. Yes, this is an important relationship, so he must... So... Could the author not simply add a narrative device whereby the main character... That would be the most boring love story ever! Love. Narrative devices are... So what do you think of Yae Publishing House's light novels, eh? Do you like the stories we picked? What I take from these stories is not so much the content itself, but what they represent in terms of the effects of time. Back when I decided to isolate myself in the plane of Hythania, there was no Yae Publishing in accordance with my wishes. The Shogun did, but the fact is that both the food and the stories have changed with time. I disagree with your point of view. That's what I would say if we were still in the plane of you. But the truth is right here in front of my eyes. And that's exactly why we brought you out. To take a look. Sure, it's not the same as you remember. Yes, you're right. I'm wary of any and all change. But I do not wish for my pursuit of eternity to stop human lives from changing for the better. Thank you for inviting me out. This trip has been... This may be an everyday occurrence for you. But for me, I've seen a lot, and it's made me think a lot. I really can't praise it highly enough. I hope I will... Ooh, great idea! A's had a wonderful... Take a photo? Once again. It's okay. Come with us. We'll find a scenic spot and So... We're taking a photo, basically. Okay.
So what exactly is... Ah, I see. The more I... How should I pose? Help me out here. It should look good, but not too over the top. Casual. How about this? Okay, let's get started. Let's pick a good angle. So a photo is a... Так, мне же нужно было так сфоткать на дереве, да? So a photo is a visual representation. Fascinating. Я не так сфотографировал? Какой подходящий ракурс? В смысле? Я же сфоткал ее. Что не так? Или как-то по-другому делается? Пиздец. А я с ней сфоткался. Жесть. И... Ой. Знаете, так тоже прикольно. Вот, другое дело. Про накрутку полная правда. Сколько раз сталкивался. Потому что ты как создашь новый твин, там сразу подать Лёву, там, не знаю, или тот же Суири хотя бы, и то. Какая разница там выпал, это уже факт того, что тебе просто, не знаю, с коленок дают нормальный там. Да. И, кстати, они уменьшают на контейнерах шанс падения. Допустим, в тех же контейнерах, там, где выпадают десятки, я забыл, как называется, к сожалению. Которые в турнирах выдавали еще. В нем каждый сезон уменьшали шанс. Был 1%. Был там 0,5%, стал сейчас 0,3%. Пиздец, можешь сам лично чекнуть. Вообще пиздец, конечно. Сейчас его покупать вообще не играбельно. 0,3% это вообще бред. 0,3%. Ты должен открыть, там, не знаю, херище просто, чтобы тебе танк нормально выпал. И то не факт, что купить нормальный танк. Everything I have encountered on this journey with you has been from based on what I have seen today, but it would be incorrect to conclude from this that both the Vision Hunt Decree and the statue of the Omnipresent сейчас пройдем рейд, получается, ребята, и прям стимите перерывчик маленький, я за кофе схожу себе. И вам советую тоже. Master Kamaji! Master Kamaji! Why is it getting... Oh, that sounded like Ippei. What could be the matter? Сегодня, не знаю, но возможно, если рейд выпадет, то в конце уже бонусный стрим по танкам. Но это минимум через часов 5. Иметь двух отцов, это заебись, я считаю. It's you. Huh? The Almighty... You must be looking for my master, Kujo Kamaji? I am very sorry. He's not here at the moment. It's okay. I'm not here to see him. We just heard you calling him. Yes.
Master Kamaji still hasn't returned from the negotiation. In fairness, he does have a habit of taking long walks, but for some reason, today... Kujo Kamaji. That's right. Apologies, since the head... I have heard that things are quite tumultuous. Forgive us, Almighty Shogun. The Kujo clan has failed in its duty. The Kujo clan's reputation is damaged, and its power over the Tenryou... So, Master Kamaji... Surely they would be discussing something like... Actually, they decided to hold... The meeting place is in the mountains. Takatsukasa. Another familiar name? Yes, that's why Master Kamaji decided to discuss things with them. I understand that I've searched all over the city. If he really hasn't returned... Yeah, I thought of that possibility. No need. I'm probably just... I'm only a little... I'm not as smart as Master, so I can't... What do you think? Let's go see what's happening. With me present, they are unlikely to blame you, even if we do have... Besides, this has only come about because I failed to make a timely decision. They say Schuster... Thank you so much, Shogun. Let me mark out the location of the base. Нам поиграть за рейдом? Нет? Нет? Блять. Я думал, сейчас нам дадут рейдом трогать. Блять. Ну, Мону нам дали, Джунли нам дали, а рейдом мне должны тоже дать. Let the show begin. О, да, сейчас нам будет рейдом по-любому. Прям по-любому. Наконец-то поиграю за рейдом. Да, рейден, где рейден? I can't think of a reason anyone would want to build a structure like this deep in the mountains. I feel something that doesn't belong. We should proceed with caution. Ну где рейден, где рейден, где рейден? Да, есть, это рейден. Отлично. 26 тысяч КП почти. Отлично. Что у него за артефакт? Кстати, у него такие же арты, как у этого Джон. Почти. Ну, у них, наверное, статы просто накручены. Ребят, мне по-любому, наверное, статы накручены специально. Это кажется. Чтобы люди такие же артефакты старались находить. Поп-ап стрим. Ну, я вообще обещал завтра стрим по танкам. Не знаю. Пап может после танков завтра постримить. Illusion shattered. А эмблема это что? Эмблема это сейчас что мы просматривали или что другое? Понял. Не знаю. Ой. Я даже не понял, что на меня упало. Perfect distance. There is
is no escape. Cross over. Finally, no. With sword comes shadow. Torn to oblivion. Shine down. It's my lucky day. This is order. Time to go. Вообще промазал. Чё их так мало? Ой, да еще их много. Блин, ульта у нее красивая. Как у Яемик, конечно, но... Точнее, у Яемик, конечно, прикольнее. Но у нее тоже прикольная ульта. Точнее, красивая ульта. Именно красивая. Я, конечно, не качаю персонажей по ульте, именно по красоте ульты, но как бонус почему бы нет. Так. Как нам еще проходить? Что с этим забором не так? А, я думал, типа вообще провалится со мной. Solidify. I'll protect us. Taste my flame. Отлично. Order guide you. Incoming. With sword comes shadow. Torn to oblivion. You win. Go. Cross over. There is no escape. Что такое ПВЗ, я не шарю. Нет, я не играл. Что это такое? А, растение против зомби. Да, играл когда-то, помню, очень давно. Almighty Shogun. Нихера ты, конечно, прошарен. Ты это скопировала или сама написала? Прям так подробно и понятно, кратко, кратко и понятно самое, что там. All right. I came here intending to... A written confession? Yes. A statement... All factual statements. I can't deny that. But it also emphasizes the Takatsukasa clan's achievements throughout the document, claiming they stood steadfast all along and fought back against the crisis. These are all... Says who? Why, you two-faced... I'm just stating the facts. I'm sure the almighty Shogun can discern the truth. All the Takatsukasa clan is trying to do is make themselves... Why else would you push a false narrative in the written... What are you talking about? I believe I now understand... Don't listen to his nonsense. I'm sure you're well aware of the major failings of the Kujo clan. Surely you, of everyone, knows. Not a single word they say... You are quite mistaken if you think your dispute is of any interest to me. Descendant of the Takatsukasa clan, you wish to become the new Tenryo commissioner. Well, yes, of course. Понял. Интересно, кто эти 4 зрителя? Ну, ты, наверное, Ананасик и, возможно, Вайт сегодня, но... Не знаю, может Вайт, может не Вайт. Не Вайт, кто это? Ой, я проскивался, пока комик читал. Это Вайт. I will challenge you all. What? Descendant of the Kujo clan. Regrettably,
Even if you win against... I realize that. Even when I was executing the Vision Hunt, but that was as far as I went. I accept the Kujo clan's... To be brutally honest, for someone of your strength... Yes. I'm too weak. But if nothing else, and right here, right now in the Kujo clan's final hours, it is I who represent the clan, like my father before me. Just as the Shogun said, a forefather of mine once showed his will with his... Then please, let me, Kujo Kamaji, end the story of the Kujo clan, and this is my last chance to do something. This is patently meaningless. But I accept. Come forward. О, мультик, ребят, мультик. Все, я молчу, смотрим мультик. The Kujo clan's honor was forged with courage, tempered with integrity, and shines beyond life and death. Show me whether your blade can bear the weight of your name. Ready to learn, Almighty Shogun. Another anomaly in eternity. Nevertheless, it appears that the Kujo honor still courses through your veins. Kujo Kamaji is wounded. Descendants of the Takatsukasa clan, you may not have the courage to challenge me. Yes, of course. I apologize. I had heard that the Kujo clan is no longer fit to shoulder the... However, following this duel, I have decided to postpone the Kujo clan's punishment for the time being. In the meantime, I expect the Takatsukasa clan to continue supporting the Kujo clan as before. As you instruct, so it shall be done. We would not dare question the Almighty Shogun's will. Finally, if you still think you can copy the Fatui's strategy of providing me with deceptive information to produce flaws in my judgment, you will see me appear once again as I have done today. Only next time, my blade will show no mercy. Understood. Thank you, Almighty Shogun, for your wisdom and mercy. Я в таких сандалиях футбол играл, I помню, в will have the детстве. Okuzumeshu continue the investigation from here. Come with me. Let's find a quiet place. There's something I want to talk about with you. Сейчас, спорный момент, ребят. Нету. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share Извиняюсь the memory? за мин суши. Что с моим мечом? Почему он был какой-то волшебный? Видели? Необычный двуручный меч богатыря. Это двуручный меч богатыря с ногами. Ну ладно.
Поиграли за Рейден. В принципе, что-то такое есть в ней. Но... Не знаю. Что-то с Хотау прям, не знаю, Кицин на таком же уровне вроде воюет. Наверное, Кицин... Ладно, похеру. Посмотрим, что в нее можно поставить, там, с кем ее можно поставить, тоже персов взять с ней. Что самое такое. Ну, не с Хотау ее, конечно, ставить. Это бред. Ну, просто мне нравится Хотау по внешне, так сказать, по улице своей интересной. По своей реализации. Нет, можно поиграть, соответственно, за Беги я играл. Ну там и персы специально такие подставлены слабые. Не слабые, а прям против электро. I will give them the Shogun. I have much to contemplate in the days to come. I think I'll leave that to the Shogun. The great, as I said, the Shogun has a robust system to protect her against modification. This is because I anticipated that I myself. Но они могут банить пользователей, которые, допустим, что-то пишут такое неприемлемое. Могут так каналы чекать пользователей, кто что пишет. This has certainly been a memorable. Могут сообщения закреплять, делать опросы они могут. No need. There's no place. Ты можешь просто играть свою игру, допустим, в бой, там, зашел ты, типа, говоришь своему модеру, сделал такой опрос. Он делал, допустим, и все. Но, разумеется, там, если не за бесплатно, допустим. Ну, или какая-либо выгода должна быть. Наверное, мне так кажется. I will leave you humans to deal with it. Ну, не знаю. Considering a lot of what happened was pretty the only thing left to do is return the pass permit to Yaimi. Она здесь не устала стоять? Miko, we're back! Did you know? Well then. How amusing. The almighty Shogun goes downtown, and suddenly she's like a wide-eyed country girl trying to find her bearings in the big city. What a shame I didn't get to see it for myself. It's fine. She wouldn't mind. So, from what you were saying, it seems that she's finally begun. That's the most important outcome of this trip. Yeah, it seems like she's not To put it nicely, even deities indulge in wishful thinking. To put it more bluntly, there are things that even the Seven can't do. Take a guess. Anyway, it sounds like you had a very pleasant trip and even had the chance to see. Next time you wish to see her, you can come and take the pass permit from me. What? But she said she doesn't need company. Because she is a god. It's not Sonic that gods Play, да, don't need the здорово. company of others. But you don't belong to this world. Perhaps you... Увлекаешься Геншином, раз у тебя аватарка Сяо. Тарталья, Кадзуха и Еймия, Эола, Кудзи, Сара и Сяо. Понял, принял. Блин, Тарталья, конечно. Тарталья нужна. Мне Тарталью так не хочется искать где-то. Что-то с ней делать. Делаем крутку, может рейдом быть, кстати. Шанс 0,7. Нет, не судьба. Ладно, еще 2-3 крутки и шанс 0,8 уже будет. Мне до короны там осталось 6 этих печатей. Кстати, что там дальше будет по прокачке награды? Мне не видно, что дальше будет, пока я не дойду, да? До 39 уровня.
YouTube если закроют, у меня сейчас стрим на Трев идет, я на Трев сейчас стримлю. Так что ссылка в описании, кто хочет, подписывайтесь. Не знаю, если YouTube закроют, то пиздец. Херли, я сейчас без конкуренции набиваюсь, и чисто так сказать. Буду откровенен с вами. Почему мне вас скрывать канал, тем более новый, сами все понимаете. Пока нет конкуренции на YouTube, я просто считаю стримлю, играю. А потом уже, наверное, под видосики буду запариваться, под булики. Наверное, как я думаю. Так, вообще я хотел на перерыв уйти. За чашечкой чая. Чайнюшечками. Минут на 15. Давайте на 15 тогда перерыв сами тоже. Там печеньки себе заберите, возьмите. Чаечки себе тоже налейте. И продолжим через 15. Narukami, please. See that he stays safe. One client, two clients, three clients. Narukami, please. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Да, извиняюсь, балуюсь с переходами. Сейчас верну обратно и ухожу на перерыв. Все. Narukami, please. See that he stays safe. Toodaloo. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Narukami, please. See that he stays safe. Of the Electro Archon. May the blossoms of the sacred Sakura bloom eternally. Narukami, please. See that he stays safe. When the sun's out, bathe in sunlight. But when the moon's out, bathe in moonlight. Of the Electro Archon. May the blossoms of the sacred Sakura bloom eternally. Narukami, please. See that he stays safe. Toodaloo. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Narukami, please. See that he stays safe. One client, two clients, three clients. Of the Electro Archon. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl.
Wanna come over for tea? By the protection of the Electro Archon, may the blossoms of the sacred Sakura bloom eternally. Narukami, please. See that he stays safe. Toodaloo. Narukami, please. See that he stays safe. Of the sacred Sakura bloom eternally. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Woo. Narukami, please. See that he stays safe. By the protection of the Electro Archon, may the blossoms of the sacred Sakura bloom eternally. Toodaloo. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Woo. May the blossoms of the sacred Sakura bloom One client, two clients, three clients. By the protection of the Electro Archon, may the blossoms of the sacred Sakura bloom eternally. Narukami, please. Toodaloo. See that he stays safe. Protection of the Electro Archon, may the blossoms of the sacred Sakura bloom eternally. Wanna come over for tea? Narukami, please. See that he stays safe. Protection of the Electro Archon, may the blossoms of the sacred Sakura bloom. Toodaloo. Narukami, please. See that he stays safe. When the sun's out, bathe in sunlight. But when the moon's out, bathe in moonlight. By the protection of the Electro Archon, may the blossoms of the sacred Sakura bloom eternally. Narukami, please. See that he stays safe. Toodaloo. By the protection of the Electro Archon, may the blossoms of the sacred Sakura bloom eternally. Wanna come over for tea? Narukami, please. See that he stays safe. By the protection of the Electro Archon, may the blossoms of the sacred Sakura bloom eternally.
Narukami, please. See that he stays safe. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Ooh. By the protection of the Electro Archon, may the blossoms of the sacred Sakura bloom eternally. Narukami, please. One client, See two that he clients, stays three safe. clients. Narukami, please. The Electro Archon, See that he stays may safe. the blossoms of the sacred Sakura bloom eternally. When the sun's out, bathe in sunlight. But when the moon's out, bathe in moonlight. Narukami, please. See that he stays safe. Toodaloo. One client, two clients, three Narukami, clients. please. See that he stays safe. By the protection of the Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Ooh. Narukami, please. See that he stays safe. Toodaloo. May the blossoms of the sacred Sakura bloom eternally. Narukami, please. See that he stays safe. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Ooh. By the protection of the Electro Archon, may the blossoms of the sacred Sakura bloom eternally. Wanna come over for tea? Narukami, please. See that he stays safe. Protection of the Electro Archon, may the blossoms of the sacred Sakura bloom eternally. Toodaloo. Narukami, please. See that he stays safe. One client, two clients, three clients. Narukami, please. See that he stays safe. Toodaloo.
Narukami, please. See that he stays safe. Toodaloo. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Narukami, please. See that he stays safe. May the blossoms of the sacred sakura bloom eternally. When the sun's out, bathe in sunlight. But when the moon's Narukami, out, please. bathe in moonlight. See that he stays safe. By the protection of the Electro Archon, may the blossoms of the sacred sakura bloom eternally. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Ooh. Narukami, please. See that he stays safe. By the protection of the Electro Archon, may the blossoms of the sacred sakura bloom eternally. Toodaloo. Narukami, please. See that he stays safe. By the protection of the Electro Archon, may the blossoms of the sacred sakura bloom eternally. Narukami, please. See that he stays safe. Toodaloo. Narukami, please. See that he stays safe. May the blossoms of the sacred sakura bloom eternally. One client, two clients, three clients. Narukami, please. See that he stays safe. By the protection of the Electro Archon, may the blossoms of the sacred Toodaloo. sakura bloom eternally. Narukami, please. See that he stays safe. When the sun's out, bathe in sunlight. But when the moon's out, bathe in moonlight. Protection of the Electro Archon, may the blossoms of the sacred sakura bloom eternally. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Ooh. By the protection of the Electro Archon, may the blossoms of the sacred sakura bloom eternally. Narukami, please. See that he stays safe. Toodaloo. By the protection of the Electro
blossoms of the sacred sakura bloom eternally. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. See that he stays safe. Wanna come over for tea? By the protection of the Electro Archon, may the blossoms of the sacred sakura bloom eternally. Narukami, please. See that he stays safe. Toodaloo. By the protection of the Electro Archon, may the blossoms of the sacred Narukami, sakura please. bloom eternally. See that he stays safe. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Woo. By the protection of the Electro Archon, may the blossoms of the sacred sakura bloom eternally. Narukami, please. See that he stays safe. Toodaloo. By the protection of the Electro Archon, may the blossoms of the sacred Narukami, please. See that he stays safe. When the sun's out, bathe in sunlight. But when the moon's out, bathe in moonlight. Narukami, please. See that he stays safe. By the protection of the Electro Archon, may the blossoms of the sacred sakura bloom eternally. Toodaloo. Narukami, please. See that he stays safe. By the protection of the Electro One Archon, client, two may the clients, blossoms of the three sacred clients. sakura bloom eternally. Narukami, Toodaloo. please. See that he stays safe. By the protection of the Electro Archon, may the blossoms of the sacred sakura bloom eternally. Wanna come over for tea? Narukami, please. See that he stays safe. By the protection of the Electro Archon, may the blossoms of the sacred sakura bloom eternally. Toodaloo. Narukami, please. See that he stays safe. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Woo. Protection of the Electro Archon, may the blossoms of the sacred sakura bloom eternally.
that he stays safe. Toodaloo. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Woo. When the sun's out, bathe in sunlight. But when the moon's out, bathe in moonlight. Please, see that he stays safe. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Woo. Protection of the Electro Archon. May the blossoms Narukami, please, see that he stays safe. One client, two clients, three clients. Narukami, please, see that he stays safe. Huh? Blossoms of the sacred sakura bloom. Toodaloo. When the sun's out, bathe in sunlight. But when the moon's out, bathe in moonlight. By the protection of the Electro Archon, may the blossoms of the sacred sakura bloom eternally. Huh? Narukami, please, see that he stays safe. Wanna come over for tea? By the protection of the Electro Archon, may the blossoms of the sacred Всем привет, ребят. Извиняюсь за чуть более долгий перерыв. Так, остановились мы на том, что сделали крутку, получается. Третий дань ген. Сейчас пойдем на четвертое. Так, Хотау. Так, тут сон бабочки. Бабочки улетают. Ну, это самозванец какой-то написано. Наверное, Хотау. Да уже перерыв... Чё, перерыв был полчаса, что ли, ребят? Извиняюсь. Сейчас чекнем Хотау в топ-пачке. Как она вообще выглядит. Какой у него урон был, сейчас будет кицин, мне самое интересное, проверить свой кицин с моей Хотау и кицин с Хотау, которая должна быть. Сейчас бабыньку добудем все поркалярисы, железо и еще кое-какие там ресурсы. Are you here to play with me? Let me amuse myself a little. Over here!
Что такое, Иван? Что это за грустный смайлик? Она умерла от моего огня, что ли? Охеренно. А я думал, сейчас себе забавку КП от ее бабочки и от нее самой. Кстати, подозрительное место там наверху какое-то. По идее, там может быть сундук, возможно. А, нет, бро. Блиц, ну Блиц, наверное, не сегодня лично. Или еще позже, потому что пока что рейд нам не выпало. А последнюю крутку мы делали только что. Так что нам еще нужно сделать как минимум 3 крутки. Ой, 3 задания легенд. И либо... ну, у нас только есть 2 задания легенд. Это Сяо и Хотао. В чем прикол? Мы делаем Сяо Хотао. И еще там какие-то квестики, наверное, выполним мини, да? Или какие-то задания еще выполняем, чтобы забрать эти примагема. Если там нам уже там опять не выпадает, то опять что-нибудь будем делать, что-нибудь будем думать. Пройдемся, наверное, по всему льве. Закроем там все эти сундуки. Наверное, как я думаю. А нет, мы даже закрыть вначале этой Надзуму, там добить. А осталось-то 6 сундуков, грубо говоря. То в каждом сундуке там может быть по 2 этих печати. Забираем корону, получается. И... идем в льве. Так, нужно выше. Здесь сундуков нет, да? Хотя, мне кажется, может быть здесь сундук почему-то. Не знаю, почему-то мне кажется, что он может быть. Еще главное не умереть от своего же огня. А, я бы убил и... да, я гений. Я просто гений. Ну, минимум через часа 3, Иван. Минимум через часа 3. Немножко прям подфризивает, прям чувствуется. Прям микрофризы какие-то есть. Это очень странно, потому что, ну, такого не должно быть. Да, давай и тебе всего хорошего, Иван. Ой, действительно такая ночь сразу наступила, ребят. А если вернуться? А если вернуться? Опять будет день? Нет, серьезно. Да, опять будет день. В натуре опять будет день. Мне самое интересное, какой переход, смотрите, ребят. Просто когда ты поднимаешься, там такой резкий переход, прям вообще непонятно. Просто на ночь сразу все меняется. Ну ладно. Типа, он, наверное, даже здесь начинается сразу. Просто потихонечку, наверное, какой таймер у него стоит. Да, вот у него таймер прошел какой-то определенный. Наверное, секунд 10, и сразу начинается ночь здесь. О, да, сейчас будет Хотао. Not that Paimon's scared or anything, just, concerned for your safety. Кабачок, я очень рад. It's just that this is how lots of scary... Как он появился перед нами, ребят? Что за скример?
Что за дешевый скример? Who are you? Я с другой планеты. Сука. I'm just here for a funeral. Seems he's just your average scaredy cat. Yep. You should leave the introductions to Paimon. Don't be afraid. We come in peace. Gods protect me. No. Stop freaking out and stand still. Relax. Блин, что она не скипает? Relax. Yes, whatever you say. Please stay your hand. Don't come any closer. I mean you no harm. Don't touch me. Hey, Paimon already said nothing's gonna happen. Российские скримеры. На что хватил бюджет? На что хватило бюджета России? Let's go after him. He might do something stupid. О, Хутау нашли. Я никогда Хутау не видел, в принципе. Кроме своей пачки. Director, there's a ghost after me. Oh? Don't get too excited. These are clients, not ghosts. Exactly. We said we're not ghosts. Why won't you calm down and let... Although... Yeah, forgive me. This is one of our new undertakers. Funeral. Oh, the Wong... Oh, you know Zhongli? Well, that saves me a lot of explaining. I'm Hu Tao, the current director of the Wangsheng Funeral Parlor, responsible for a satisfying trade to be in, though. And Wangsheng Funeral Parlor is, well... Yeah, if we are looking for Wangsheng Funeral... Ah, but you see, I wasn't referring to clients in the business sense. Everyone who enters this mortal realm will be a client of mine. Sooner or later. Well, that's dark. Wangsheng Funeral Parlor welcomes advanced reservations. When you choose us, you'll never have to worry about what might be around the corner. Кстати, какое вы участие заварили? Я с ромашкой. Pro tip, it is a living nightmare trying to get flowers at short notice. Speaking of dates, if you're struggling to decide, please do come and talk it over. Чтобы максимум на релаксе играть. Alive and kicking when your big day comes. Whoa! Slow down! That's... you... There's a lot to unpack here. You'll have to excuse her. The director is a rather unique individual. Allow me to explain. We'd heard that there'd been some supernatural activity at Wulong Это довольно интересно. To restore calm here, we performed a funeral. It went very... Wangsheng Funeral Parlor, Wuwang Hill, Funeral. Какой-то невидимый. More is there to say. These three belong in the same sentence. Какой-то невидимый в плане чего, какой-то You, on the невидимый. other Про что? hand, have no business coming to Wuwang Hill. You being here is... Или я что-то пропустил? Maybe your understanding of normal isn't quite norm... Adventure? You must hail from the Adventurers Guild. Then you are one of our distinguished clients. Бля, прикиньте, вот так приходит, вы подходите к гопнику и, блядь, и говорите, я из гильдии искателей приключения, блядь. Просто, блядь, приключения свою задницу, так сказать, ищете, пиздец. Гопник, как тебе помочь, нахуй. Давайте ее изменим, нахуй. But I've just only heard of this. Well, that's because I only just thought of it. Don't look so shocked. Просто сам, даже не то, что просто слово, блядь, гильдия, именно искатели приключений. Почему мне, не знаю, там, как было, допустим, в Коносубе, там не гильдия искатели приключений было, как в другом было, там было... Как вообще в аниме там, типа, гильдия искателей приключений называется? Там они не ищут приключений, если не ошибаюсь, там как-то по-другому все.
называется. Просто не знаю, просто в Геншин назвали именно искатели приключений как-то, ну не знаю, сейчас подумал, как-то странно. Anyway, I have a favor to ask. Recently, Wangsheng Funeral Parlor has been trying to strike a business deal with the Adventurers Guild. With you acting as an intermediary, it would be so much easier. Let me think what I could offer you as a reward. Or perhaps there's a Как ты аниме не смотришь? Ты смотришь сейчас стрим с аниме, но не смотришь аниме? looking for someone. We've asked a lot of people, but nobody seems to have a clue where they are. This seems like something right up my alley. I can even inquire with the ones who no longer speak for you. You see? Helping me will be worth Блин, у нее такие глаза. Почему она такие эмоции не показывает, когда ты с ней играешь? Ну, типа, у нее прям такие глаза, прям как будто, не знаю, заигрывающие, прям, типа, она там хочет поиздеваться. Ну, серьезно, она у меня просто улыбающаяся. А у нее прям такие узкие, прям пипец. Как сделать скриншот? Не здесь точно. Ну, не суть даже, если так подумать. А нет, суть. Эмоции. Ебать мне. Вот мне примерно такая же улыбка заигрывающая. И все, больше нет эмоций. А вот в мультике были прикольные эмоции. Вот такая улыбка, которая была до этого, была прикольная. Так, куда мы идем? Схватал в гильдии искателей приключений. Ну ладно, давайте сходим. Да, через F4 всегда делаю скриншот, да, мне там забиндено. Как я мислание тут? Не хочу я с ней разговаривать. Нет. Нет, как я с ней вообще начал говорить? Нет, только не ты. Уйди от вали. Бля. Since our last first things first, Wangsheng Funeral Parlor will prioritize the Adventurers Guild requests above all others. You'll also receive 100 of our signatures. That's not all. We also provide an on-site cadaver collection. Вот у нее прикольная улыбка еще была с закрытыми глазами, прям вот такая заигрывающая. Вот глаза, вот эти глаза. Блин, жалко скрин это сделать. But don't you worry about that. I promise you, it's still very affordable. I don't think you're hearing me. Ну, скипайся. Okay, all right. I get it. You want to bargain a little more, but our offer as it stands is already quite a good deal, don't you think? Just think about it. An adventurer's life is full of unexpected threats. Yeah, no. I'm not so sure that saying applies in this context. Speaking of precautions, I'd rather focus on keeping my adventurers safe in the first place. It's time for you to go. I have to attend to other matters. Валяй. Hold on. What would you... Director, please, you did your best. We don't need another clash with the Millilith. If Paimon understands... yeah, nothing left to do here. Let's go back to Wangsheng Funeral Parlor. Rejecting a once-in-a-lifetime opportunity. It's their law. Это, блин, я опять F нажал. Хотел V нажать. Нет, не хочу с тобой разговаривать, отвалить меня. Так, V. Угу. Отлично. Так, где мой бурундук, чтобы путешествовать по льве? Где мой бурундук? Бурундук студио. Или енот. Бля, умер.
Мой бурундук умер, ребят, что делать? Давайте попробуем пойти по указателю, короткой дороги. Что-то у меня начинает заговариваться. Так, мне кажется, можно было сократить, максимально сократить прям по горе. Мне кажется. А нет, есть нормальные указатели. Не как в GTA, где ты объезжаешь, там, не знаю, полкарты. Мимо своей точки, так сказать. Mung, are you done preparing our promotional materials? Nah, Trust me, they're going to work wonders. Clients in need come to our door and write down their commissions on blank wooden tiles. Then they squeeze those inside the Блин, у него полузакрытые глаза вообще нормально, идеально смотрится, не знаю. Сейчас, надеюсь, наверное, покажет. Вот полузакрытые глаза, раз. No, director, I'm not asking about the wooden И сейчас будут еще полузакрытые глаза, только такого, этого, типа и снизу сверху, но вообще офигенно смотрится. Well, that doesn't come as a huge... And finally, so now, I go from door to... The other method I'm trying is using the wooden tiles as coupons. Just by Во! Полузакрытые глаза сейчас были. So, they may not need it right away, but they can be sure that when they do, it will still be as good as new. It won't start deteriorating. Вот полузакрытые глаза, офигенно смотрится. Просто улыбка, сейчас у него нет улыбки. Была бы улыбка, допустим, там, не знаю, не улыбка, там, типа грустная улыбка. Вообще было бы охеренно. Alright, Mung. Keep adding those special offers to the wooden tiles. The future of our business depends on it. I'm still not sure this will work. Oh, I get Это, it. наверное, относится к тем, у кого нет папы, мне кажется. Comprehensive enough, right? It is true. I was Не отца, offering именно all папы. kinds of great benefits to the Adventurers Guild because they are Какой у него низкий взгляд, ребят, смотрите. Охереть. Прям из-под лобья. But in doing so, I neglected my old clients. You're right. It's unfair. Это не я так камеру настроил, это камера так стоит. Let me do some market research. Wait here, my faith. Paimon already told you we're not your assistants! Guess we got dragged into some... You must be the director's... Not us! Well, I wouldn't get too... The director's... Her? Что, если молчат, ну не знаю, наверное, смотрят, слушают. We should get going. Let's go... That's settled then. Write it like this. Wangsheng Funeral Parlor Bumper Sale. Buy one, get one free. Buy two. I love it. Better than the... But director... That's old hat. We're opening up new ground. Why does Wangsheng Funeral... Poor guy's given up. Right. We should get going. I am not letting... We? Who else? Do you see... Stop adding little... Just a joke. Sorry. Everything you see is everything that's present. Lighten up. What people truly fear about departing this world. Oh, baseless fantasies. Oh, more approachable and appeasable than you'd imagined? Paimon wouldn't say that. Let's just say at least it didn't hurt us. You must have come across a particularly ferocious entity. How should I put this? Most spirits are incapable of harming ordinary folks. The job of Wangsheng Funeral Parlor is to guard the border between life and death. My Little Pony. Каждый уважающий себя мужчина знает учительницу клуба Винкс. А вы по-любому не знаете. Щенки. Ее зовут Мисс Фарагонда, блядь. Я в свои 10 лет смотрел клуб Винкс, блядь. Я посмотрел все 3 сезона. Я даже знаю, кто такая Рокси, я даже знаю каждую феечку из клуба Винкс, блядь, поименно. Вот какой я жесткий.
to visit an important potential client. I'll lead the way. О, нихуя себе встреча. Здорово. One man's stone is another man's gem. Sorry. Hello, I'm Hu Tao, director. Okay, so why would someone from Wangsheng Funeral Parlor be looking for me? Nothing major. How are you feeling these days? Any aches or pains? You shouldn't ignore them, by the way. Very often they're an omen of something Парня terminal. текла. Бля, парней-то я не знаю. Я же смотрю на девушек, не на парней. Я помню, там был Скай. Скай это, блядь, парень Лоры. Вроде бы, блядь. Скай... Скай Эван. Там Эван не было. Эвана не было. Такой вообще Эван, блядь. Скай... Брэд. Нет? Я не помню хули, блядь. Я же на мужиков не смотрю, когда смотрю Клуб Винкс. Мне только Мисс Фрагона нравится. And you are? Be quick. I'm busy. Hello there. Ну как звали парня Текла? Говори давай. Текла это, я знаю, кто такая Текла. Текла это по технологиям шарящаяся. Техно? Техно же ее звали, а не Текла, блядь. Техно, блядь. Текла. Пиздец, сама не шаришь за Клуб Винкса. Даш, фу, позор. Тесла, ой, Текла. Тесна. Текно, Тесна. Я уже забыл, что я сказал до этого. Тесна. Текла. Техно, блядь, ее звали нахуй. Техно. Техно. Текла. Или Текла, блядь. Может, Техла? Текла? Или Техно? По идее, Техно, Техно как-то, не знаю, не женское, как будто это имя. Ну давай, давай, гугли, гугли. Я все равно прав по-любому. Как я могу ошибиться в Клубе Винкс, блядь? Your face. Don't apologize. Get to know us. We've got an... Ever hear the saying, out with the old, in with the new? Well, going... If you keep talking like this, I'll have to call the Millilith. No. Okay, relax. We're leaving. But Wangsheng Funeral Parlor awaits your distinguished patronage. You really don't give up, do you? Are you trying to make me feel better? Well, thank you. Seems you understand me far better than most people. Планирую ли я вести стримы с вебкой? Конечно, планирую. Только пока что я накопил на вебку, потому что я коплю на микрофон. Точнее, я куда накопил, но мне он уже купить будет. В этом месяце, до конца этого месяца. Как я планировал. А вебка будет, наверное, после, там, не знаю, хотя бы 5000 подписчиков, там, не знаю, 10 тысяч подписчиков. Ну, не знаю, если будет вообще много желающих, главное. Типа, чем стрим с 3 человеками, и именно с вебкой. Нет, я не против, но пока что рановато, надо так сказать. Мало ли, YouTube забанит, заблокирует. В Вики так написано Текла. Сейчас сам проверим, блин, не может быть, что Текла звали. Клуб Винкс, Википедия, так. Так, Глум, Стелла, Флора, Муза и Техно. Техно, блядь. Техно, внутри Техно. Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references.
Ну да, техно так техно, ладно. Не прав так не прав. Чё уж поделаешь. Хочешь быть комментом, но не хочешь. Не сталкивался с таким пока что. Таким пока не сталкивался. Я когда смотрю стримы, я вообще ничего не пишу, я просто слушаю стримера, не знаю. Слушал, по крайней мере, я раньше смотрел стримеров просто, потому что, типа, набирался, так сказать, опыту. Опыту именно в разговорном плане, не как, блядь, сейчас я пизжу, блядь, мне, конечно, получше было. Ну, я максимально дед в этом плане, конечно, да. Заебато приземлились, ребят. I see. Well, I'm just sorry for the trouble. Who is this big G anyway? I guess I should start at the beginning. My big G was one of them. I've never forgotten. Too many memories. But recently, after one such visit, I can't help but wonder, did I disturb him somehow? Perhaps. I don't have proof. How would I ever come to terms with my child? That's why he joined Wangsheng Funeral Parlor in place of... And in fact, what Meng has said is entirely plausible. But as for evil spirits, I think you're scaring yourself. Even I have a... But are you sure there's no... You see what I mean? Look at the state of him. Those people we found today were all... Wong Hill, childhood friends? Seems like... Sorry, excuse me. Is this Wangsheng Funeral Parlor? Какой у него безразличный взгляд, ребят. Ребят, у него просто безразличный взгляд на этого парня. Настолько безразличного взгляда я никогда в жизни не видел. Просто в уле приперся. Русский, украинец, русский. Россиянин. Там сундук на заднем фоне был, ребят, прикиньте, я скипаю, все, я беру сундук и сваливаю отсюда, блядь. Я вижу сундук на заднем плане, пиздец, ты сейчас его увидел. Ебануться, я не видел сундук раньше. Скипаем все нахуй, но сундук мы забираем быстрее. На, про большого гостя все говорится. Блядь, внутри большой сундук, да? Ой, маленький сундук. Нихуя, ребят, смотрите. Мы нашли сундук, блядь. Охуенно. Охереть. Год пиздим этого чувачка, ребят, чекайте, сейчас пиздим его. Заебать отпиздили его. А чё черт упал и не получил всех никакого потери, блять, никакого потери хитпоинтов, блять. О, сундук, нихуя.
А, я сдох? Херайся. Нормально. Бывает или Настя? Вообще 11 я вижу зрителей, ну ладно. Просто раз все отдыхают. Их там много. Их там много чего. А, я не нашел один этот факел ебучий. Вот в чем прикол. Поэтому я не закрыл эту хуйню. Ребят, нужно найти факел срочно. Раз, два, три. Где 4? О, сундук нашли, нихуя себе, ребят, чекайте. Бывает же совпадение, да? Нашел. Пустую спрятали, падлы. Все. Плюс 2 примагема, ребят, мы уже почти на 3-й крутке. Да, 28 примагемов всего, конечно, но ничего страшного. Rituals are you gonna perform here? А, Настя, кто тогда? No ritual at all. We just need to kill some time. Wait, you didn't take all that vengeful. You saw those two. One thinks he's been cursed, and the other one believes his. Now you see why I believe that ordinary folks should be kept in the dark. I've seen too many people lose their senses on account of things like this. And the best way to do that is to make a great show of destroying the boogeyman they believe in before their very eyes. Sounds like that might work. If you were trying to cheer up a... Why would you ask that? Paimon just wants to know why we can't tell everyone the truth. Because you can't guarantee that telling it. What I can do is pretend to pull back. Makes sense. But why would anyone believe that? Do you know the history of the Yaksha? Не буду говорить. They once fought that resentment turned Не into хочу. the plague took the lives of many, which А, only скачаешь? furthered it. Зачем Then скачать? someone Зачем? Я discovered how to проходил ее. prevent it from- Paimon didn't see. Yes. Проходил ее на самом славном, на самом древнем телефоне в мире, наверное. To sum it up, we are gatekeepers. So when I say this Три curse is кадра, just a figment кадра, of the наверное, не было. imagination. Я, во-первых, еле скачал ее, удалил там, не знаю, камеру, я помню, удалил в свое время. Удалил, помню, галерею удалил, блядь. Как... Я, получается, там все программы отключил системные, блядь. Потому что я помню, весело зомби-ферма в районе гига, блядь. Потом по итогу как скачал, блин, и поиграл, да, там, в 3 кадра и все, блядь. Удалил сразу. This device is used to drive away evil, but don't worry. The traveler here is a seasoned warrior and will assure our Я могу safety. клуб Бинкс скачать, ребят, потом. Пройти клуб Бинкс, почему бы нет? Oh, right. I forgot to tell you. It'll be fine. Will that really solve my problem? Trust the director. She might look like a Ебать, там weirdo. они, конечно, поставили его прям за футаву. How can you call me a weirdo? Боже, как мне нравится ее взгляд, такой прям безразличный, как будто немного. Как будто уже видала все, что возможно. Ну, так да, раз на похоронном бюро работает. Is it really possible to materialize the curse? I'm counting on you! Higher, higher, hands on fire! И все? How are you feeling? А я поиграю за Хутао? Или мне еще дали Хутао уже нормально? Не чекнул, кстати. This exorcism device?
People like you wouldn't recognize it, but it's just an old ley line monolith, deceptive, and those were real monsters, not a manifestation of your curse. Ну, Клуб Винкс, наверное, будет после бесконечного вечного лета, или бесконечного лета. Тогда так сделаю. Мы еще скачаем мод на бесконечное лето от своих друзей. Пройду его. I also didn't expect that, but still, I'd like to thank you. Don't mention human life is short. Wow, what a weird thing to I feel relieved to see that it wasn't Big G's doing. However, unless he crosses the border, У тебя есть уже Хутао, и тебе мне Хутао не дадут, что ли, since we are получается? done with the matter at hand, can we resume our search for Big G? Нет. Ну почему так жестоко? А я ведь хотела попробовать Хутао. I believe that won't be needed. Времени для Хутао было тогда. Жаль, думаю, что арт чекну мне. И там поставили. Какой-то мне уранский цин будет, думаю, вообще проверю. I didn't mean to bother you. Any of you. This is Big G? He's just a child? Oh, well, he is a spirit. Let's bring him back to Wangsheng Funeral Parlor. We have much to do. The sun is out. Our work's done for the day. Shall we take a stroll? Не знаю зачем, но что-то хочется здесь найти. Так сказать. Просто прям чуйка какая-то на сундуки. Блять. Я думал, доплыву. Нормально. Мне Путина хватает. Если честно, зачем его возрождать? Я увидел сундук, ребят. Я увидел даже 2 сундука теперь. Прям думал, что здесь по-любому должен быть сундук. И да, я был прав. Где-то здесь был сундук, я видел. А где он? Что-то проебал, что-то прям мельком видел его и не понял, где он, точнее. Не знаю, в центре вообще он был, конечно.
Оули щит. Заебись. Нашел еще один сундук. Я же говорю, чуйка прям. Все, у меня чуйка на сундуке. Ой, у меня что спрячется. Внизу мы открыли уже. Ну ладно, проебать так проебали. Мне что нахуй не нужно. Ну здесь, по идее, больше нечего покупать, если честно. В наличии 4. А зачем мне 4? То есть, где я уже купил? А, мне доступно 2. А, ну тогда 2 покупал уже. А нахуя их покупал, блин? Нахуя мне нужны? Только не для главного героя. Блять, а где у него? О, мне какой-то костюм давали. Да. А, нет. Или да. Да. Его все-таки дали. Что просто не замечал. А стандартный какой, блядь? Так стандартный... Это и есть стандартный, блядь. Че я дакую, нахуй? Че я радуюсь? А нет, он здесь отличается только, блядь, бюстом. Здесь только бюсты, блядь, разные. Ой, да? Здесь более закрыт такой, нахуй, все. Хотя у стандартной такая вот здесь, получается, подмышечки, плечики открытые. Зачем ей тогда эта хуйня, которая закрывает и все? Ну, типа для любителей, наверное, чего-то черного. Странно. У него короткие, очень короткие волосы. Но зато эта хуйня, блядь, придает виду, как будто такие длинные, так сказать. Ладно. Похеру. На что-то еще давали вроде костюм, кстати. Чекнуть, на что давали. На Барбару я вроде открывал костюм. Ну да, само собой. Что-то еще там давали, не помню. Вроде бы Розария и... Не помню, кого давали. Блять. А, на Китцин, может, давали? А, нет, на Китцин надо покупать именно. Не знаю. Я знаю, да, это лучше костюм, гораздо лучше. Join the Adventurers Guild. You'll have a blast. You stock at Seago Antiques? After all that's happened, Paimon's not even sure what's going on anymore. Actually, I'm not surprised in the slightest. Remember what I said? It was a twist of fate that made him leave Wuwang Hill in the first place. Now, for some reason, he can't go back.
explanation sounds a bit far-fetched to Paimon. Actually, she pretty much summed it up. Huh? Don't ever question my professional and I just wanted to check up on my friends. That's why I came to Liyue Harbor. I promise I wasn't up to any mischief. I never wanted to scare anyone. A few days ago, some people came to Wuwang Hill on a dare. I heard them saying they'd come from Liyue Harbor, so... it must have been poor Lo Chung that you followed. Maybe he didn't notice you, but he could still feel your presence. Now we know what caused his nightmare. I was discovered. Well, I assume so, otherwise he wouldn't have been scared half to death. Yeah, Hu Tao and Meng were searching for you all over the place. Oh, that's because I couldn't find them. It's my first time in Liyue Harbor, and I got... Now that you mention it, Big G always had a poor sense of direction. When we were kids, he'd never go down the hill by himself. So, all of this was just because you got lost? Why didn't you just fly? It's too high for me. That's right, yes! He used to be so... You haven't changed a bit. I knew I wasn't supposed to show myself to the living, and with so many people walking around Liyue Harbor, my only choice was to hide. I wouldn't have found you if it weren't for the Leyline Monolith's call. I'm so relieved that you haven't become an evil spirit. Like I said, don't ever doubt my professional instincts. But he just said he wanted to visit his friends. Блин, у меня Apart from me, there's also little популистические взгляды. Пиздец. Well, if that's the case, we can't let him down. We'll ask them all to help us prepare a farewell ceremony for Big G. Meng and I will escort Big G back to Wuwang. They're all friends. Can't we just go... I wouldn't В чем в want аниме, folks to become когда они одевают платье чуть ниже задницы, блядь, то есть прям полностью ляхи видно. Это не выглядит как пошло, это выглядит как просто мило и прикольно. Чуть не... Вопрос на мир. At least by keeping things low-key, we won't be giving anyone nightmares. Не, ну ты в натуре, блядь. Их ляхи либо длинные, прям ноги длинные, пиздец. Ну так-то да. А, у него шорты вообще. Такс. Опять нам приходится бегать, прыгать. Блять, сундук опять, прикиньте, ребят, просто читаю сундуки. Ну еще по-любому там один сундук внизу будет валяться, прям по-любому. Благо, что нет. Ну зачем она мусор кидает в парк, в водичку? Сейчас прыгнешь, что убирать будешь? Поняла, зачем так делаешь? Ой. Блин. Теперь в этой грязи. Oh, you. Sorry, I won't be needing... Yes, we grew up together. We still keep in touch even now. I don't know why he started working for Wang Shengfu, but he must have had his reasons. He's on his own now, after all. Did he tell you about it? Yeah, he did. Just, you know, theoretically speaking. We're just being hypothetical here. Definitely not gonna actually go commemorate him or anything. I'd cook something for him. Oh, he could eat spicy food like no other. His favorite meal was extra spicy Jueyun chili chicken. I can make it for you if you bring me some Jueyun chilies.
I'm sure he'd appreciate the flavor of his childhood years. Julian chilies are a common... Great, this should be enough. I'll get started on the Julian chili chicken. I guess you've got other folks to track down? When everyone's ready, I'll get the dish over. Great! See you later! How did he know about the other? Not you again. I told you, I'm not interested in the inner... Mung told us about you. That's true, yes. Come to think of it, I remember it didn't take long, but I know there's nothing we can say to help him, so... How did you know? Everyone hears the name Moo Moo, and here, take this. It's мне было a все время top-of-the-line микро toy box we all dreamed of owning as kids. Я говорил то, что у нас очень быстро уровень апается, и получается, за вчерашний день мы открыли энектомию полностью, надзум полностью, а сегодня у нас уже половинная полоска прокачки уровня, уже почти 50-й. Кстати, сейчас можно даже в теории добить 50 уровень, 50-й, как в теории, получить сотку. И сделать, считай, круточку. Ну, конечно, не прямо сейчас мы, наверное, добьем. Наверное, к концу всего стрима. Теория можно бороться прямо до добивания, так сказать. Конечно, Рейден не выбьем. Весь упор идет на то, что выбьем мы Рейден или нет. Если нет, то дальше надо дальше доигрывать. Если да, то в принципе можно закругляться, так сказать. Или прокачивать Рейден, если мы выбьем, разумеется. А прикиньте, мне пришлось бы бегать, не знаю, не было бы точки телепортации, это вообще жесть, конечно, была. Считай, бежишь, это, не знаю, от штада до Инадзума, от Инадзума до Мудштада, а там в Инадзуме ты бегаешь с острова на остров на этом гребаном кораблике. Я просто прикидываю, как почем вообще выглядела бы игра без точек телепортации. Кстати, а где здесь взять временную точку телепортации, ребят? Он шарит за это? Типа, помню, видел у стримеров временную эту хуйню, блять. А сам без понятия, где взять. Или надо крафтить, по идее, вроде, если не ошибаюсь. Doesn't seem like they're here. Let's look someplace else. These look like what Sungza was talking about. Let's head back. Speed of light. Hey! My thanks to both of you. Okay, there we go. I wrote all 5 of... No matter what the days may bring, whichever... As for the matter of Big G... But if you get the chance, please let them... And that the things we once spoke of, they've all come to pass. Thank you. We'll pass it on. Big G is lucky to have friends like you. We got everything we need. Let's go to Wulong Hill and find Hu Tao and the others.
Боже, да меня прет на эти сундуки. Все, сундуки в мои по-любому. You're back already? Sooner than I expected. You didn't go spilling the beans, did you, Paimon? Does Paimon look that unreliable? I'm kidding. Anyway, looks like they were willing to hand over some keepsakes, so I guess they knew the deal. Nevertheless, when it comes to things like ghosts and ghouls, spirits and souls, the one thing which explains why they were reluctant to pry and find out the full story. Which is just as well. Guard the border between life and death. This is Wangsheng Funeral Parlor's most important responsibility. So what about us? Of course not. After all, you were caught up in all this. And where we're going, don't be surprised at what you may see or what. All of it exists within the border between the living and the dead. Whatever you do, don't get all worked up over nothing. So listen to everything I say. Let's go. Paimon's scared. But like Hu Tao says, we're already caught up in this. Ох. Сейчас мы играем в хоррор, получается. Блин, не знаю, конечно, не сказал, да, что не дадут мне Хотау, но, блинский, пожалуйста, можно Хотау? Можно, пожалуйста, Хотау? Блядь, не дали. Ну ладно. Somewhere close to death, but not like the hell or underworld from the tales of old. This is just a place where the ley lines tend to go a little bit haywire. So keep your cool. Follow me. The farewell ceremony site is just up ahead. That pattern looks familiar. From the right angle, you can make out the whole thing. Oh, just like last time. Заебись. Stabilize. Don't blink. Time to go. This place doesn't feel at peace. That's why it's named the border. You can't just cross whenever you please. You need to have a little, how do people normally put it, pomp and ceremony? I'm pretty sure that's not how people put it. By the way, I imagine Adventurers Guild members are good at making order of things. See if you can find a way to get the right things into the right places. Usually it requires a bit of destruction as well as elemental
actions. On your marks. You talking to us? Cross over! With sword comes shadow. Hey! Чекайте. Челик спрятался. Ой, блядь! Пугал. Он так тихо появился прямо за спиной. Падла. Отлично. Let the show be. Nowhere to hide. Time to go! Отлично. Кабачок вернул. Что может еще? Так, вот дверь. Поэтому как мне прыгать? Думал, то не нужно прыгать будет. Прикольно. This looks the same, but there aren't enough. So confusing. Let's have a look around. Or up ahead. Я никогда в жизни в этой игре паука не видел. Прикиньте, я серьезно говорю, я паука никогда в этой игре не видел. Типа, а почему пауков не добавят? Конечно, я понимаю, что есть люди, которые боятся пауков, блять, и я в том числе. Даже в играх. Или это типа уникальная херня, типа, что прям внутри... Ой, бля, прям внутри какой-то напугается в этой игре получается. Типа на, как называется, криптофобия, когда пауков боишься. Криптофогия. Фогия. Фогия. Блядь. Может, я не прав, ребят, может, я перепутал слово. А, арахнофобия, да, это что-то знакомое, точно, все, перепутал. Меня поправили, спасибо большое. Приятно, что смотрите. Так, Си поправляется. Так. Так я никакую хуйню не нашел синенькую. А я что, круг сделал, что получается? Пиздец. А, я круг сделал, ребят. Где эта херня может быть?
Блять, я не дошел даже. Сука, я на твой коммент отреагировал, блин. Блин, и помер, да. Да, да. Как это, путь в обратную сторону? Типа, я, наверное, его на ровном месте пропустил, да, ребят? Если вы видели, то скажите да. Если вы его видели. I'll protect us. Вы серьезно видели эту хуйню и мне не сказали? Let the show begin.